ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார்? ஆரம்பிங்க. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலுலகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதே தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மனன் முக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்து என்று செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே Thank you, Aisha. Now I would like to call upon Ms. Neha for the welcome address. Good morning. A warm greetings to one and all present here. A teacher is the light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive. Teachers create human beings and instills in them values, care, love, and respect. Dear friends, today as we celebrate Teachers' Day, on this beautiful occasion, let us take the opportunity to convey our wishes to all our teachers who have given an impeccable contribution in shaping us. I'm glad to welcome our beloved correspondent, Sir, Dr. Vijay Kumar Shah. Welcome you, sir. It is my pleasure and privilege to extend a warm and a hearty welcome to our esteemed chief guest, Mr. N. Balan, retired headmaster, MSSD, Higher Secondary School, Vadavalli, to this auspicious occasion. Welcome you, sir. I would also like to welcome our principal, Dr. M. Radhakrishnan, who has always been our guiding light. Welcome you, sir. A very special welcome to our teachers who are the stars of the day. Welcome you, teachers. I also welcome my fellow student teachers for this auspicious occasion. Once again, a very warm welcome to one and all. Now, I have a very pleasant duty of introducing a guest of honor to the gathering. Mr. Balan has 25 years of teaching experience. He was a PG teacher in commerce. He was a resource person in his subjects at district and state level teacher training camp. Sir is a highly motivated person and has encouraged many of his students who are now well placed in various MNCs. It's my immense pleasure to welcome such a noteworthy person to this gathering. Thank you. Sir, வணக்கம் சார். சார் வால்யூம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். வால்யூம் அன்மியூட் பண்ணுங்க சார். கேக்குதா? Yes sir. Good morning sir. Morning. Our principal sir. Sir, வணக்கம் sir. Sir, வணக்கம். Good morning sir. Yes sir, you can start sir. Salama. Yes sir. So good morning to all. First of all, I wish to thank the management, KASTURI College of Education, and the correspondent, especially correspondent whom
and all their family members I know for longer years. So I wish to express my wishes to them, first of all, for graciously celebrating this Teachers' Day today. And I got a chance to meet everyone, especially from the side of a College of Education, because I love being an educator and be a student, a lifelong student of education forever. And I wish to once again thank for giving this opportunity all, especially the correspondent Dr. Vijay Kumar Sir, the principal Dr. M. Radhakrishna, and also Vinod, whom I know him intimately for long years. And I use this opportunity while accepting the Teachers' Day greetings as a chance to meet all the budding teachers. It's a chance for me to share. And I wish to spend the time that I'm speaking with you today, that what all in my minds of my travel since 1982 as a teacher. I spend most of the time, especially for 30 plus years, I want to correct. I started from 1982 as an higher secondary teacher only. And the remaining 2 years in my service, out of totally 36 years, I got a chance to get promoted as a headmaster. That is my background. And I am an MCOM, came out from CBM College in the year 1982. And finished everything, starting from my BEd, MEd, MPhil in education, all. MPhil in education, Bharatiya University, BEd and MEd and all only correspondence method. And before entering into the concept of school and students and teaching, learning, everything, and we can step out of the school campus or the Pakka setup called a school or college or a platform for learning, because it is quite astonishing for me to come across such news. For instance, a person who has throughout his career studied under correspondence course, like his UG degree, PG degree, got an IAS and now working as a collector. So it is not that he got educated from the four compounds of a classroom. Correspondence education, you cannot get one-to-one touch. The teacher and the student contact is totally questionable. That is one case. Another case, a boy who worked as an assistant in an automobile workshop up to his, after finishing his 8th standard, got his 10th standard qualification by means of a private study, and he got entered in a normal school, scored 1089 marks totally before NEET I am talking about, got into MBBS seat. See, up to 10th standard, he was not in a formal school of education. That is the point to be noted here. And another case, a boy who just owning, his family is just owning just less than a small piece of land, less than half an acre. But he got a state second rank in chartered accountancy examination. See, chartered accountancy examination, only 3% is the passing rate. 3% very difficult. Because one of my close friend got passed through this after struggling for about 5+ years, where he used to say that the wording found in the question paper cannot be repeated in the next question paper in the same subject, like that. So inside the school, that is the formal education. Outside the school is the informal education. And it is not the Pakka setup by school alone is bringing a triumph. It is only possible, only we have the flair for learning. So in my mind, I use this opportunity to share my feelings, my thoughts, that what ordinarily a teacher should carry out his mind while carrying upon his endeavor as a teacher, because every teacher is just aiming at to teach his imaginary student. Similarly, every student is expecting his lovable teacher only in dreams. That is why the occasional conflicts arises, the differences in expectation by both by the teacher and student occurs. Namely, for the student, it is the case of achievement. For the teacher, it is the what we call it as the real satisfaction while delivering his work, like that. So to start with that, I wish to cherish on the word that what does really education means. It is a behavior modification. Behavior modification. So how we can observe that in all the standards, whatever be the level of education, the entry behavior, the end behavior should be compared. The change, which is observable, which is measurable,
is finally ending up with education. I think I'm not boring. Am I all right? Am I audible to all? Yes, sir. பேசுறது கரெக்டா Yes, sir. Yes, sir. You're audible. பேசலாமா இப்படி? Yes, sir. Am I all right? என்னோட அப்ரோச் கரெக்டா இருக்கா இல்ல போர் அடிச்சா சொல்லிருங்க. I just want to use this opportunity that whatever in my mind I got collected throughout my career, that a teacher should be aware always in his mind about while he is in classroom endeavor. பேசலாமா அப்படி? கண்டிப்பா பேசுங்க. Yes, sir. Is it all right my start here? I want to take your acceptance before I proceed further. Am I all right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Somewhere or throughout my talk, I want to insist that lifelong learning should be there. For instance, so lifelong learning அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் புக் மட்டும்தான் நம்ம படிக்கிறோமா? நம்மளை சுத்தி இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர் தான் படிக்கணும். அப்படி படிக்கும்போது எவ்வளவு பேர் நம்ம இப்ப தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் கோவிட் வைரஸுக்கு மெடிசன் வந்தாச்சுங்கிறது, மெடிசன் ட்ரையல் இருக்கு, டேப்லெட் ட்ரையல் இருக்கு, அது என்ன மாதிரி ட்ரையல் இருக்கு அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். That is only possible when we have lifelong learning flag. வந்திருக்கா டேப்லெட், வைரஸ் டேப்லெட் ட்ரையல் இருக்கா? பார்த்திருக்கீங்களா யாராவது? அதுக்கு பேரு மால் நியோ ப்ரோவிர். இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னு சொன்னா, நம்ம எல்லாருமே இப்ப இந்த மிட்ஸ் ஆஃப் கோவிட் பயத்துல உட்காந்து இருக்கோம். பட் டேப்லெட் பக்கத்துல வரப்போகுது. அந்த டேப்லெட் பாடிக்குள்ள போய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப் த மியூட்டேஷன் ஆஃப் த கோவிட் வைரஸ். அந்த வைரஸ் போய் மியூட்டேட் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணி இது மிமிக் பண்ணுது. இது பக்கத்திலே மல்டிப்ளை ஆகி அந்த வைரஸ் மல்டிப்ளை ஆகாம அரெஸ்ட் பண்ணுது. அப்போ the rate of hospitalization will going to get ready. இது எங்க பாசிபிள்? I am a teacher. Where from I got this? By continuously reading what is available from outside. ஏன்னா ஒரு தைரியம் வேணும் லைஃப்ல. நம்ம ஃபர்தரா நாளைக்கு இருப்போமா, அடுத்த வாரத்துல இருப்போமா? இப்ப லேட்டஸ்ட் வைரஸ் மியூட்டேஷன் சொல்றாங்க C.1.2 அப்படிங்கிற. ஓகே, so let us start with our life with the hope that tablet வந்துட்டு இருக்கு, கோவிட் நம்மள ஒன்றும் பண்ணாது. This is a bit of I want to insist that lifelong learning helps us to gain confidence also. So I have started that education, according to me, behavior modification, that I believe strongly that every teacher should be born in mind in all his attempt. Second thing, lifelong learning we should accept it. The lifelong learning பத்தி சொல்லும்போது நான் இந்த OECD கண்ட்ரீஸ்னு ஒரு வெப்சைட்ல ஒரு அட்ரஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு ஸ்கூலை பத்தின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் நோட் படிச்சேன் நான். Am I already in Tamil? தமிழ்ல பேசணும் ஓகேவா? பேசலாமா? Yes, sir. அந்த OECD கண்ட்ரில ஒரு ஒரு Okay, sir. போட்டிருந்தாங்க, ஒரு சாம்பிள் பத்தி போட்டிருந்தாங்க. ஒரு வில்லேஜ்ல, சம்வேர் இன் கார்னர் வில்லேஜ், அப்ப பிரெஞ்சு வில்லேஜ்ல அந்த ஊர்ல இருக்கிற டிராப் அவுட் பசங்க எல்லாம் பிடிச்சாங்க. அந்த ஸ்கூல் விட்டு வெளியே போய் 7 வருஷம் ஆனவன், 5 வருஷம் ஆனவன், பள்ளிக்கூடமே வராம இவங்க எல்லாம் வச்சு அவங்களே வச்சு they built up a school. நீங்களே உங்களோட லேபரை யூஸ் பண்ணி கட்டடம் கட்டுங்கடான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கூலை கட்டியாச்சு. அங்க அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளார there is no prescribed syllabus. அவங்க என்ன பிடிக்குதோ, எந்த லெவல் பிடிக்குதோ அவன் படிக்கலாம் அப்படின்னு we can imagine. அவங்க படிச்சாங்க, ஸ்கூல் அவங்களே கட்டினாங்க, அவங்களே படிச்சாங்க. somehow they masterized something, some sort of a skill or whatever be that. அப்புறம் கடைசியில பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா அவங்க அந்த ஸ்கூல் விட்டு வெளியவே போக மாட்டேங்கிறாங்க. அப்படின்னு என்ன மீனிங்? நம்ம கிட்ட நம்ம பேச்சை கேட்டு படிக்காத பையனும் கூட ஏதாவது ஒரு லெவல்ல படிக்க ஆரம்பிச்சிருவான். அப்போ the teacher is in search of what we call it as where the motivation point of the boy strikes. எங்க அவனை பார்க்கணும், அதுக்கு நம்ம வெயிட்டிங் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத what I have learned out of my career so far. So once again to start with that, ஸ்கூல் ஃபார்மல் ஸ்கூலா இருக்கலாம், இன்ஃபார்மல் மெத்தடா இருக்கலாம், அங்க லேர்னிங் தான் முக்கியம். இப்ப லேர்னிங் எங்க வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா, previously we take that teachers are sage. டீச்சர்னா ரொம்ப முக்கியம், அவங்க தான் ஹை எஸ்டீம் ஸ்தானத்துல இருக்கிறாங்க, ஒன்லி we have to take in piecemeal from அப்படியெல்லாம் இருந்தது. இப்ப டீச்சரோட ரோல் என்ன ஆகி போச்சு? டீச்சர் இஸ் a guide sitting aside in marriage, because it was previously teacher centered education இருந்தது. Now it has become a student centered education. That you agree, no? Previously it was teacher centered, now it is student centered. அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னா, we are in the world of what we call it as a large scale production, large scale turnout of education. ஸ்கூல் மெத்தட் அப்படின்னா குருகுலாவில இருந்து ஸ்கூல் மெத்தட் அப்படி வந்துருச்சு. இப்ப now we are going to the method of what we call it as educating
at a distance. We call that as a didactic language in solo. Distance educator. Formal B.Ed graduate illama, government is talking about distant educator program start பண்ணலாமான்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. That will only cater the needs. For instance, ஒரு கேஸ்ல அவங்க சொல்றாங்க இந்தியாவில் 5 lakh language teachers are needed every year அப்படிங்கிறாங்க. எவ்ரி இயர் 5 lakh டீச்சர்ஸோட அவுட்புட் இருக்கா நம்ம காலேஜ்ல? முடியாது. அப்ப டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் தான். அப்ப அங்க வரும்போது டீச்சரோட லாங்குவேஜே மாறுது. அங்க என்னவா இருக்கு? செல்ஃப் லேர்னிங் மெட்டீரியலா இருக்கு, செல்ஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெட்டீரியல். த லாங்குவேஜ் இஸ் didactic language, speaking with the students at a distance. That is called a didactic language. I have passed a diploma in distance education also there, just to know about what is what in IGNO, Indira Gandhi National Open University. I got a diploma there. And while talking like this, mass production vandom அப்படினு சொன்னா 77ல I came out from my PUC, equivalent to higher secondary. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் என்னோட காலேஜ் லெவல்ல பார்க்கும்போது அது 16 to 18% இருந்துச்சு. லேட்டர் ஆன் பிகாம் 1980ல பார்க்கும்போது அது 22% தான் இருக்கு. இப்ப நீங்க எந்த ஸ்கூல் எடுத்தாலும் 90+% வந்துருக்கு. அப்ப ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸ்டூடெண்ட் அட்டானமி இன்க்ரீஸ்ட். The autonomy of learning by a student also increase, because the learning now total need to be focused on the student side. அப்ப அந்த டீச்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகும்போது டீச்சர் should aware that அவனோட ரிட்டன்ஷன் என்ன இருக்கு. நம்ம ரிட்டன்ஷன் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறதே இல்லை. ஒரு ஸ்டடி சொல்ல இதெல்லாம் நான் எங்க இருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னா புக் கால்டு எஜுகேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி. இந்த புக் தான். This is the book KL குமார். இந்த புக்ல தான் நான் பேசுறது எல்லாமே இருக்கு. And one more book, Learning and Teaching This. இது ஒரு டெஃபினிஷனை படிக்கலாமா? Yes sir. Yes, sir. This book is a very nice book which I used in my MPhil degree. And the definition படிச்சுட்டு I want to go further. அதுல வந்து page number 122, the book title is Learning and Teaching, Learning Process by Dr. Sarma and Monica Thamer. 2006 edition அதுல. And the definition மட்டும் I want to pass it to everyone. Peterson and Yates state that teachers act as a guide, naming elements in the context of conversation as they arise, and shoot arrows of literary insight at appropriate moments for the children's consideration. நான் படிச்சது புரியுதா உங்களுக்கு? Once again I read. Teachers act as a guide, naming elements in the context of conversation as they arise, and shoot arrows of literary insight at appropriate moments for the children's consideration. Children's consideration அப்படின்னா என்ன மீனிங்? I came across a lesson plan guidelines. அதுல ஆடியோ லெசன் பிளான் எழுதும்போது, ஆடியோ டீச்சிங் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க? You have to write in such a way that you are talking to ears அப்படிங்கிற. What is the talking to ears? ஆடியோல ரேடியோ லெசன் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அவங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கிடையாது. அப்ப அவங்க காது கூட மட்டும்தான் பேசணும். அப்ப அந்த டயலாக் எப்படி இருக்கணும்? காதுக்கு இனிமையா அந்த அட்டென்ஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் அப்படிங்கறத I came across interestingly. So was the definition all right? நான் சொன்ன definition ஓகேவா? But I don't want to leave you. I want to once again read that, because I am getting satisfied with the definition forever. Teachers act as a guide, naming elements in the context of conversation as they arise, and shoot arrows of literary insight at appropriate moments for the children consideration. Children consideration சொல்லும்போது இங்க ரிட்டன்ஷனை பத்தி சொல்லணும். ரிட்டன்ஷன் I taken from the KL Kumar book. நான் யூஸ்வலா கிளாஸ்ல இதை எழுதி போடுவேன், உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். இது இந்த பிக்சர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு 40 minutes பீரியட்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 10 to 20 minutes அவன் முகம் வந்து பிரைட்டா இருக்கு. அந்த நெக்ஸ்ட் 20 to 30 minutes வரும்போது அந்த பிரைட்னஸ் ஸ்லோவா வேனிஷ் ஆகும். அந்த 40 minutes அப்பியர் ஆகும்போது ஆக்சுவலி he is shedding tears அப்படிங்க. What do you mean by that? How we can take that to our side? Because அங்க வந்து a teacher for a second he can speak only 100 to 160 words now, whereas the boy is able to listen from you 400 to 500 words அப்படிங்கிறாங்க. அது இங்க இருக்கு, அந்த புக்ல இருந்து எழுதி இருக்கிறேன்.
அப்ப இது எப்படி மேட்ச் பண்றது, நம்மளோட டெலிவரிக்கும் அவனோட பர்செப்ஷன் ஸ்பீடுக்கும் எப்படி மேட்ச் பண்றது அப்படிங்க வரும்போதுதான் அங்க வந்து நாட் ஓன்லி டாக்கிங் இஸ் இனஃப், நாட் ஓன்லி ஸ்பீக்கிங் இஸ் இனஃப், பட் we have to show something. அங்கதான் வந்து multimedia mix. Without multimedia mix we cannot achieve that, because our rate of learning வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு. This point I want to share with you, I want to convey it to you. அதே மாதிரி அந்த retention பத்தி, because I don't want to leave the platform without stressing on the retention, because the retention இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு. அந்த டேபிள் அவங்க சொல்றாங்க டைம் லேப்ஸ் எடுத்துட்டுன்னு சொன்னா 20 minutes of teaching கழிச்சு பார்த்தோம்னா அவனோட percentage of remembrance is only 58%. ஒரு பிட்டை நம்ம டீச் பண்றோம், after that we are trying to evaluate, after 20 minutes lapse it is only 58%. After 1 hour it is becoming 44%, and after 1 day it is 34%. 2 days கழிச்சு பார்த்தோம்னா it is only 28%. After 6 days it is 25%. After 30 days it is only 21%. அப்ப அங்க that tells you that what is the importance of retention, what is the recapitulation, that is called a revision. அப்போ teaching behavior modification, it is a continuous process, it is measurable, but it can be achieved only by means of repetition, revision. அது அங்க தேவையா இருக்கு. அதான் இந்த சார்ட்ல அந்த ரவுண்டா இருக்கிற அந்த சைடோட பேஸ், I don't know how far you are able to visualize. Otherwise you can refer from the library, Dr. K.L. Kumar book. இது ஒரு பைபிள் புக் மாதிரி எஜுகேஷன் டெக்னாலஜி பேப்பர், எல்லாரும் படிக்கலாம். All the fundamental things are very nicely discussed. Wherever I want to speak, I have to carry this book as a psychological booster for me. This book is like such a nice book. It is written by an engineer. He is an engineer, physics professor, but he is basically an engineer like. Okay. So I have talked about what is the concept of education. So there comes education behavior modification, and education learning. Learning is not only one-sided component, evaluation is also there. Okay. I came across an university book, again that IGNOU University booklet. This is a compilation of research papers. I want to now touch about that evaluation also, because I do not leave this platform without mentioning that. There is one piece here is talking about 10 social science answer book. 10 social science answer book. It is copied into 90 numbers, given to 90 different examiners. நான் பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு? 10 ஸ்டூடெண்ட் எழுதின சோசியல் சயின்ஸ் பேப்பரை 90 எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எக்ஸாமினர் கிட்ட கொடுக்குறோம். அப்ப ரிசல்ட் சேமா வந்துச்சா அப்படின்னா நம்ம லக்கு. அப்படி வரல அப்படிங்கிற பாயிண்டிங் நான் சொல்லணும். சொல்லலாமா? Are you interested in hearing that? Yes, sir. Title is 90 Evaluating 10. அதான் அந்த டிஸ்கஷன் இந்த புக்ல. It's an extra reading for the diploma book. Nalla such a nice book, because I want to show it to you, because I don't leave this 90 leaving, 90 evaluating 10. இது ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப ஹையர் செகண்டரியில நீங்க எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஹையர் செகண்டரி எக்ஸாமினேஷன் பேப்பரை சயின்ஸ் குரூப்புக்கும் ஆர்ட்ஸ் குரூப்ல காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சிக்கும் they are giving xerox copy. So why do I want to talk this? Because எவாலுவேஷன்ல எவாலுவேட்டர் மிஸ்டேக் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக நான் சொல்ல வரேங்க. பட் இங்க இந்த சோசியல் சயின்ஸ்ல அப்படி இல்லை. இது எப்போ நடந்த விஷயம். பட் I want to compare both the present one, higher secondary system, as well as what is talked here. அப்போ ஹையர் செகண்டரியில என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா, ஃபார் எவரி 6 எக்ஸாமினர் 6 எவாலுவேட்டர் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு மேல ஒரு சீனியர் மேன் வில் பி த ஸ்க்ரூட்டினி ஆபீசர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க. அவரோட வேலை என்னன்னு சொன்னா, எந்தெந்த கொஸ்டினுக்கு எவ்வளவு மார்க் விழுந்திருக்கு. இப்போ 4 மார்க்ஸ், ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் 4 மார்க்ஸ் அண்ட் 12 மார்க்ஸ் அண்ட் 20 மார்க்ஸ் அண்ட் 1 மார்க். அப்போ 4 மார்க்ஸ்ல அங்க 3 மார்க்ஸோ 2 மார்க்ஸோ இருந்தா அவர் பாப்பாரு ஏன் குறைஞ்சதுன்னு பாப்பாரு. அப்போ எவரி சீனியர் இஸ் சிட்டிங் டு சூப்பர்வைஸ் ஆல் த 6 சபார்டினேட்ஸ். இந்த சபார்டினேட்ஸையும் அந்த ஸ்க்ரூட்டினி ஆபீசர் ஒர்க்கையும் ஒரு சீஃப் எக்ஸாமினர் 20% மெஷர் பண்ணுவார். அப்ப அங்க 99% வந்து போயிடும், மிஸ்டேக்கே இருக்காது. அதுக்கு மேல எங்க வரும், அந்த ஸ்டூடெண்ட் டவுட் இருந்தா அவன் ஜெராக்ஸ் எடுத்து பாத்துருவான். இப்ப நான் இங்க சொல்ல வர்றது என்னன்னு சொன்னா, லேர்னிங் அண்ட் எவாலுவேஷன் வந்து ஓட்டை விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்றேன், வேற எதுவுமே சொல்லாது. பட் இந்த கேஸ்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர் அந்த மெஷரிங் 90ல நிறைய பாயிண்ட் இருக்கு. பட் நான் ஒரு 5 பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லி முடிக்கணும். அது என்னன்னு சொன்னா,
90 Xerox copies of 10 history student answer books. அதுல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா, ஆன்சர் புக் வந்து 10 answer book which was considered best by the examiners, the same 10 was considered by another 10 examiners as worst ன்னு சொல்றாங்க. 90 people evaluate பண்றதுல 10 பேர் அது பெஸ்ட்னு சொல்றாங்க, இன்னொரு 10 பேர் வந்து அதைய மோசம்னு சொல்றாங்க. இது ஒன் அப்சர்வேஷன். செகண்ட் அப்சர்வேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த வேரியன்ஸ் வந்து 22 to 76%. அதே மாதிரி மத்தவங்க அதை 83 பேர் பாஸ் போட்டதை 7 பேர் ஃபெயில் போடுறாங்க, ஃபெயில்டு பை 7. அப்புறம் ஒருத்தர் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கினா அவனே இன்னொருத்தர்கிட்ட ஃபெயில் ஆகும். இப்படி ஒரு அப்சர்வேஷன் நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். நான் ஐ வில் கம் ஒன் டே personally there. I want to spend one whole day, if you permit me, to talk at length all these things. I take in advance the permission from all of you here assembled here. And another point, considerable variability in the range of marks. The narrowed was 13 marks out of 50. Narrow difference வந்து 13 மார்க் டிஃபர் ஆகுது ஒவ்வொருத்தருக்கும். அதுல ஹையர் ரேஞ்சில் போகும்போது அவங்க என்ன மறுபடியும் என்ன எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா 8 to 22 out of 50. That is 16 to 44% difference. Pass percentage range வந்து 10 to 80% டிஃபர் ஆகுது இந்த 90 பீப்புளுக்குள்ள. அப்ப இங்க நான் என்ன சொல்றேன்னு நிறைய இருக்கு, பட் நான் ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி பேச விரும்பல, நிறைய இருக்கு. அப்போ ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் ரூம்குள்ள போகும்போது இதையெல்லாம் மனசுக்குள்ள போட்டு போனா அந்த கிளாஸ் ரூம் நல்லா இருக்கும். பிகாஸ் நிறைய டீச்சர்ஸ் எங்களோட ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ்ல, பிகாஸ் we used to meet when I was in service at about say 100 at least 100 commerce handling teachers in one sitting for about 3 days session இருக்கும். அவங்க அப்சர்வேஷன் எல்லாமே நம்ம எல்லாமே பண்றோம், பையன் கேட்க மாட்டேங்கிறான், பையன் அங்க அண்டர்நீத் என்ன இருக்கு, ஐ ரிப்ளைட் லைக் தட். கவர்மெண்டோ இல்ல காடோ cannot send to you angels. ஏஞ்சல்ஸ் நமக்கு அனுப்புவாங்களா? எவன் வர்றானோ அவனை படிக்க வைக்கணும். அதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த லேர்னிங் எவாலுவேஷன் கான்செப்ட் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கணும். அப்போ one nutshell, where the teacher, what the teacher finally ends, where he is going to end that, what is the secret formula for learning, என்ன ஒரு டெஃபினிஷன்ல லேர்னிங் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, again I borrowed from the same book. It is nothing but 3Q and R அப்படின்னு. 3Q and R. Every teacher as well as every student should adapt the 3Q and R method. What does 3R stands for? Reading, writing, recapitulation. அங்க முன்னாடி சொன்ன பாத்தீங்களா, ரிட்டன்ஷன் பத்தி சொல்லும் போது ரீகேப்சுலேஷன் சொன்னேன் இல்லையா. அப்ப சக்சஸ் ஃபார்முலா ஃபார் குட் லேர்னிங், வாட் எவர் பி த லெவல் ஆஃப் லேர்னிங், எந்த லெவல் எந்த ஸ்டூடெண்ட் யாரா இருந்தாலும் அவங்க சக்சஸை வெளியே வரக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும்? ரீடிங் இருக்கணும், ரைட்டிங் இருக்கணும், and recapitulation இருக்கணும். So 3QR, where does the Q comes? You have to question yourself that whether you have done adequately all the reading component, writing component and recapitulation. இந்த இடத்துல சொல்லும் போது சிங்கர் வாணி ஜெயராம் பத்தி நான் சொல்லாம போவே முடியாது. அவங்க not less than 19 languagesல she has recorded songs இல்லையா. அவங்க ட்ரைனிங் போகும்போது அவங்களோட குரு என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா, இந்த முழு கை இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள வாய் ஃபுல்லா இது பண்ணி கத்திட்டே இருக்கணுமா 2 மணி நேரம் டெய்லியுமே. அப்ப பண்ணும்போது அவங்க ஃபீவரா படுத்திருக்காங்க. பட் இப்போ எந்த லாங்குவேஜ்ல ஈவன் ஆஃப்டர் கிராசிங் 70 years she is maintaining her effort at the same level. See about the number of languages. Why do I want to talk here is that every teacher should not mind in learning multiple languages. நீங்க சென்னையில போய் பாத்தீங்கன்னா in important places you got avenues and opportunities for learning Chinese, French, Spanish. Spanish is supposed to be accepted by 80% in all the European countries சொல்றாங்க. லாங்குவேஜ் வேணும். ஏன் லாங்குவேஜ் வேணும் நீங்க சொல்ல வரேன்னு சொன்னா ஒரு சின்ன ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ்க்காக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். I have come across a teacher who is a French teacher. Okay, French teacher ஸ்கூல் அப்பாயின்மெண்ட்ல வந்து ரெகுலர் பண்றதே இல்லை அவங்க. But she is a hop and hop out teacher. She is a teacher for French language in 5 or 6 schools. Finally, she is making it money in lakhs every month because she is meeting about number of school students in 1 week. அப்ப அங்க லாங்குவேஜ் ஹெல்ப் பண்ணுதா இல்லையாங்க நீங்க பார்க்கணும்.
So every teacher, whenever you get a chance, you have to come out with learning at least 2 or 3 foreign languages. Chinese, why do I say that? Because the Mandarin Chinese is 80% used in China. China is going to dominate international fora sooner அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த லாங்குவேஜை கத்துக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பே இல்லை. So I want to use this opportunity to share a lot, but I want to leave satisfied that I have talked about what is real education, the meaning which I cherish so far out of my 30 plus years of teaching as is a behavior modification, lifelong learning. Teachers should be aware about the retention rate always, and you have not fail to understand what we call it as the individual differences of the students. That means that you have to tailor your teaching according to the individual needs, his pace, his speed, his motivation level, like that. So we have to mind about individually the people. There comes what we talk about in our education theory, namely program language, like that and all. இது சான்ஸ் கிடைக்கும்போது நிறைய வந்து நான் பேசுனதெல்லாம் ஓகேவா இல்ல நான் ரொம்ப போர் அடிக்கிறேன்னு கேக்குறேன். I wanted to share this. Your teachers should carry all these things in every day's work like this. Namely what? Behavior modification, lifelong learning, retention, always keeping a mind on retention. And it is not an endeavor you to teach alone. You have to evaluate it. Teaching perfectly, evaluating perfectly. Automatically, when you do all these things, the expected discipline, expected achievement will come. So I wish all the budding teachers very good endeavor in their life. And I wholeheartedly thank everyone for me to get invited and see you all, because I used to see very till my lifelong time all the budding teachers wherever I get the chance. Vinod Podma? Yes, sir. Thank you, sir. Am I all right? Thank you for this opportunity. I thank once again the management, the correspondent, the principal, and all the faculty and all the students, first year, second year, BEd students. Once again, thank you. I am waiting for the day to come personally there, spend the whole day with you. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank Thank you, you, sir. Podma. Thank you, sir. Don't bore it clear. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. All right with my speech. Madam Narmada. Thank you, sir. Thank you. Am I all right? Yes, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Fine. See you all. sir. Right. Thank you so much, sir. Thank you, sir. நான் பேசுனதா புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, புரிஞ்சுதுங்க sir. Was it useful? நல்லாவே புரிஞ்சது சார். Yes, sir. Thank you, Vinod. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. பார்க்கலாம். ஓகேவா? Yes, sir. Sir. Thank you so much, sir. Now it's Right. Right. now it's the time to celebrate our teachers. So I call upon Mrs. Aisha of Biological Science Department to speak a few words. Good morning to one and all present here. Today, we have gathered here to honor and acknowledge the hard work and contributions of teachers throughout the world. 5th September is celebrated as Teachers' Day throughout the country since the year 1962 on the birth anniversary of Dr. S. Radhakrishnan, the second President of India. Educating people is one of the greatest jobs one can do. Teachers are the pillars of a country. They are the reason behind the successful career of a student. They are the backbone of our society. There is a saying that teachers are greater than our parents. Parents give birth to a child, whereas teachers mold the child's personality and provide a bright future. On behalf of all the students, I wish all the teachers a very happy Teachers' Day. We are always grateful to you, teachers. Thank you so much. Thank you, Aisha. Next, Mr. Junesh Ahmed of our Mathematics Department. A very fine noon to all present here. This is Junesh Ahmed from Department of Mathematics speaking here. So I'll be bilingual speaking to you because teachers அப்படிங்கிறவங்க நம்ம லைஃப்ல எப்படி இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா
இப்போ எல்லா டீச்சர்ஸுமே நம்முடைய லைஃப்ல நம்ம கடந்து வந்த எல்லா பாதையில இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸுமே ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க, அந்த மேம் எனக்கு சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா என் வாழ்க்கையில நீங்க நடந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லக்கூடியதா இருக்கு. அப்படி பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நான் மேக்ஸ்ல வந்து அவுட் ஆஃப் 208 மார்க்ஸ் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தேன் டியூ டு மை ரீசன்ஸ். அப்போ அந்த மேம் ஒரு கர்ஸ் கொடுத்தாங்க, நீ மேக்ஸ் டீச்சராக தான்டா உன் வாழ்க்கையை நீ நடத்துவ, என்னுடைய கஷ்டம்லாம் உனக்கு அப்போ தான் புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஷி செட் டு மீ. இட் இஸ் நாட் அ கர்ஸ் பட் ஷி அட்வைஸ்ட் மீ ஹவு யூ வில் ப்ராக்டிஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ நவ் ஐ எம் நான் மேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னா அதோட ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஷீ ஜஸ்ட் தாட் மீ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப்டர் தட் இன் அ சிம்பிளஸ்ட் வே. மேக்ஸோடைய ஃபார்முலாஸை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்னை மாத்துறதுனால அதை வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபார்முலாவை மக்கப் பண்ணாம அது ஷீ ஃபெல்ட் மீ டு எக்ஸ்பிரஸ் தட், அதை ஃபீல் பண்றது மேக்ஸ். ஷீ மேட் மீ ஃபீல் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ அப்படி மேக்ஸை ஃபீல் பண்ணனால தான் நவ் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஐம் டூயிங் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டீச்சர்ஸுமே ஒவ்வொரு லைஃப்லேயுமே வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்பாங்க. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லிட்டு நான் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். என்னன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கெட் டுகெதர் ஒரு 12 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கூல்ல நடக்குது. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க 3rd ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் கிட்ட போய், மேம் என்ன தெரியுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அந்த மேம் சொல்றாங்க, உனக்கு தெரியலமா அப்படின்னு. சரி மேம், நீங்க அன்னைக்கு என்னை காப்பாத்தல அப்படின்னு சொன்னா நான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ரெப்யூட்டடான போஸ்ட்டுக்கு நான் ஐஏஎஸ் இருக்கேன், இந்த போஸ்ட்டுக்கு நான் வந்திருக்க மாட்டேன். சரி, நான் உனக்கு அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, நான் 3rd படிக்கும்போது என் கூட இருந்த ஒரு பையனோட வாட்ச் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அந்த வாட்ச் நான் எடுத்தேன். அவன் வந்து வாட்சை காண உங்கள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணான். அப்ப நீங்க ஒரு டெஸ்ட் வச்சீங்க. எப்படி டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்ன டீச்சர் ஃபுல்லா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா, எல்லா பசங்களையும் திரும்பி நின்று கண்ணை மூட சொல்லி கையை தூக்க சொன்னீங்க. அப்ப நீங்க என் பாக்கெட்ல இருந்து வாட்ச் எடுத்துட்டீங்க. பட் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணல, நான் தான் வாட்ச் எடுத்தேன்னு இது வரைக்கும் நீங்க யாருக்கிட்டயுமே சொல்லல அப்படின்னு. அப்ப அந்த டீச்சர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க கண்ணை மூடின மாதிரி நானும் என்ன பண்ணிட்டேன், கண்ணை மூடிதான் ஒவ்வொரு பாக்கெட்டையும் நான் செக் பண்ணேன். ஸோ அதனால அது யார் எடுத்தாங்கன்னு இன்ன வரைக்கும் எனக்கும் தெரியாது, நீ தான் எடுத்தேன்னு இன்னைக்கு நீ சொல்லிதான் தெரியும். அப்படிங்கும் போது அந்த டீச்சர் ஹவு ஷி மேட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்க எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் எவ்வளவு டேக்கிள் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பையன் தான் தப்பு பண்ண அந்த டீச்சருக்கும் தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாம அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க போது அந்த பர்சன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் இன்ஸ்பயர் ஆகி சொன்னா, இப்படி ஒரு டீச்சர் நான் லைஃப்ல பார்த்தது கிடையாது. ஸோ எல்லா டீச்சருமே இப்படிதான், எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணாலும் தே வில் பி டேக்கிளிங் இட் இன் சாஃப்டஸ்ட் மேனர். ஸோ நம்மளும் அந்த மாதிரி நம்மளோட லைஃப் கண்டினியூ பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க பண்ண அந்த அன்னைக்கே கூப்பிட்டு இல்லை நீ தான் தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தா அந்த பையனுக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராகவோ இல்லை ஒரு பெரிய போஸ்டிங்ல கண்டிப்பா என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, வந்திருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால ஒவ்வொரு டீச்சருமே என்ன விஷயத்த செஞ்சாலுமே அந்த இடத்துல வந்து ஷுட் பி பேஷண்ட் அண்ட் தே ஷுட் பி இன்வால்வ். இப்படிப்பட்ட டீச்சருடைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய வாழ்க்கையோடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு உயர்த்தக்கூடியதா இருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டு டிராவல் ஆன் அப்படிங்கும் போது டீச்சர் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் சப்போர்ட். சொல்றேன்னா, மாதா பிதா குரு தெய்வங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் மதர் அண்ட் ஃபாதர், நெக்ஸ்ட் இஸ் த டீச்சர், த குரு ஹூ டீச்சர்ஸ் அஸ். எந்த டீச்சரா இருந்தாலும் சரி, ஒருத்தர் இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம வாழ்க்கையில சொல்லவே முடியாது. நம்மளுடைய லைஃப்ல ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே எல்லா டீச்சருமே இன்ஸ்பிரேஷனா இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம எப்பவுமே கிரேட் டீச்சரா இருக்கணும், குட் டீச்சரா இருக்கக்கூடாது. குட் டீச்சர் இன்ஸ்பயர் சம்திங், பட் கிரேட் டீச்சர் inspires himself to be அப்படிங்கிற மாதிரி. So we should be a great teacher and once and wish everyone a happy Teachers Day. Thank you. Thank you so much, Junesh. Next, I call upon Ms. Sumaya of Computer Science Department. ஹாய், எல்லாத்துக்கும் குட் மார்னிங். என் பேர் சுமையா. இன்னைக்கு நான் வந்து என்னோட ஃபேவரட் டீச்சர் பற்றி பேச போகிறேன். ஸ்கூல் டேஸில் இருந்தவங்க. அவங்க பேர் வந்து லலிதா. அவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப ஹம்பிள், பேஷண்ட், அப்புறம் ரொம்பவே அழகாக இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வாய்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கும். நல்லா சாங் பாடுவாங்க. அவங்க ஏன் என்னோட ஃபேவரட் டீச்சர் அப்படின்னா, டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க எனக்கு வந்து புரிய வச்சாங்க. ஸோ வந்து இப்போ கிளாஸ் எடுக்கும்போது வச்சுக்கோங்களேன், அது எப்படின்னா லைஃப் டைம் எக்ஸாம்பிளும் சொல்லுவாங்க. அது போக அதை நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக வந்து அவங்க ஃபன் கேம்ஸாகவும் கொண்டு போவாங்க.
ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து எனக்கு டான்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்து எனக்கு டான்ஸ் வந்து நல்லா ஆட தெரியுங்கிறது வந்து அவங்க எனக்கு சொன்னதே வந்து அவங்க தான். ஸோ வந்து ஒரு ஆனுவல் டே நடந்துச்சு. அப்போ ஆனுவல் டே அன்னைக்கு வந்து என்னை வந்து நீ டான்ஸ் ஆடுமா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்லியாக சொல்லி அதை வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிய வச்சாங்க. சுமையானா டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட போய் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸோ வந்து அவங்க வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, கேர்ள்ஸ் கோஎட் தான் நாங்கள், பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வந்து தனித்தனியாக தான் உட்காந்துருப்போம், பேசவே மாட்டோம். அப்போ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்தி மேமாக இருந்தாங்க, இங்கிலீஷாக இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதே ஸ்கூல்ல வந்து பிரின்சிபல் ஆயிட்டாங்க. ஸோ 10th படிக்கும்போது அவங்க வந்து அட்வைஸ் பண்ணாங்க, பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வந்து பேசாம இருக்காதீங்க, 2 பேருமே வந்து மிங்கிள் ஆயிக்கோங்க, அவங்க 2 பேத்துக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எங்களை பேச வச்சு டில் நவ் நாங்கள் அந்த பேட்ச் வந்து அப்படியே பாண்ட்ல இருக்கோம். எங்க லலிதா மேம் கூட இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் பேசிட்டே இருக்கோம். அவங்களுக்கு வந்து 60 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் இப்போ அவங்க கூட பாண்ட்ல தான் இருக்கோம். இப்போ கூட நான் வரும்போது அவங்கள பத்தி தான் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியானாங்க. ஸோ வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்ட் வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ வந்து எனக்கு அதுதான் இன்ஸ்பயர் ஆச்சு. நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சொல்லி கொடுத்தாலும் எனக்குள்ள இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை தான். அதை பற்றி தான் நான் வந்து ஃபேவரட் டீச்சர் சொல்லணும்னு நினச்சி இன்னைக்கு வந்து சொன்னேன். தேங்க்யூ. Thank you, Sumaya. Now, to add up some fun for our teachers, I request Mrs. Priyadashini to take over. Good morning to all. I am Priyadashini from first year Computer Science. Now I am going to share my presentation in the screen. Can you able to see the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. The game I am going to organize now is called Connections, which you already seen in many TV shows. I am going to ask questions about a particular person and clues for the answers will be depicted as pictures. You have to connect pictures together and find the answer. These questions are only for teachers, not for student teacher. So kindly don't discuss the answer. Priyadashini, is there any rules for this? Any timings? No, ma'am. No. Okay. So the first question is, who was a teacher, scholar, and politician? He played an important role in education and for the youth of the country. The pictures are Sarvapalli Radhakrishnan. Sarvapalli Radhakrishnan. correct, ma'am. Answer, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Today is Teachers' Day. We thank our teachers who have made a lot of efforts, shows the right path of life. We all know that we cannot explain the importance of teachers in the words. On this day, we also remember a person who paid a lot of contribution in the field of education. His name is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Here we are going to tell interesting words about Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. So the second question is, in 1888, in 1888, Dr. Radhakrishnan took birth on 5th September at Tirthani in Tamil Nadu. His father's name was
Sarvapalli Veeraswamy and his mother name was Sitama. He got married with Sivakamu and he had 5 daughters and 1 son. The second question is, in which subject Dr. Radhakrishnan had done his post-graduation? Philosophy. Philosophy, ma'am. Yes. Correct, ma'am. During his academic life, he got scholarships. He was 17 years old when he went to study at Workers College in Vellore, and later he moved to the Madras Christian College. He completed a Madras master degree in the subject of philosophy in the year 1906 and he became the professor in college. The third question is, in 1918, Sarvapalli Radhakrishnan was chosen as a professor of philosophy by the University of Dash. Professor at wow, one more clue. சொல்லுங்க. Mysore. Correct answer, ma'am. University of Mysore. So next one. In 1931, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan became the Vice Chancellor of which university? Andhra University. Yes, ma'am. In the year 1948, Radhakrishnan was elected chairman of DAS Executive Board. Can I tell now? Ma'am? UNESCO. Correct, ma'am. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO is a specialized agency of the United Nations aimed at promoting world peace and security through international cooperation in education, the science and culture. Next, in the year 1962, Dr. Radhakrishnan became the DAS of India and served his duty till the year 1967. Second President of India. Second Vice President. Yes. Second President. Second Vice President of President. Newton second law, ma'am. Second President of India. Correct answer. The next question. The highest civilian award given to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was? Bharat Ratna. Correct, ma'am. Bharat Ratna. Dr. Radhakrishnan became the first Indian to hold a professorial chair at the University of Dash. என்ன Ford? Oxford. Yeah. Yes, ma'am. Oxford. The University of Oxford is a collegiate research university in Oxford, England. There is evidence of teaching as early as 1096, making it the oldest university in the English-speaking world, and the world's second oldest university in continuous operation. It grew rapidly from 1167 when Henry II banned English students from attending the University of Paris after disputes between students and
Oxford townsfolk in 1209. Some academics fled northeast to Cambridge, where they established what became the University of Cambridge. The two English ancient universities share many common features and are jointly referred to as Oxbridge. Find the name. One of the book was written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Find the name. One of the book was written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. இந்திய சமயங்களின் சிந்தனைகள். Ma'am? இந்திய சமயங்களின் சிந்தனைகள். Correct, ma'am. Yeah, Indian religious thoughts. Thoughts, sir. One of the India's most influential scholars of comparative religion and philosophy, Radhakrishnan is thought of as having built a bridge between the East and the West by showing that the philosophical system of each tradition are comprehensible within the terms of the other. He wrote authoritative exegesis of India's religious and philosophical literature for the English-speaking world. Who was the first woman teacher in India? Savitribai Phule. Savitribai Phule. Correct, ma'am. Savitribai Phule. Savitribai Phule was an Indian social reformer, educationist, and poet from Maharashtra. She is regarded as the first female teacher of India. Along with her husband, Jyotirao Phule, she played an important and vital role in improving women's rights in India. She is regarded as the mother of Indian feminism. Thank you, ma'am. Thank you to all. Thank you, Priyadashini. Thank you, Pa. Priyadashini, very good. Thank you. Thank you. Very nice connections. Thank you, ma'am. Thank you, Priyadashini. Now I invite Mrs. Glora of Computer Science Department to render her poem. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். எனது அருமை ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். அதிகாலை எழுந்து ஆரவாரமாய் கிளம்பி இன்முகம் கொண்டு 6 மாதமும் உண்மையாய் உழைத்து ஊடல் தவிர்த்து எளிமை கொண்டு ஏணியாய் நின்று ஐயம் நீக்கி ஒழுக்கம் கற்பித்து ஓதுவதில் சிறந்து ஔடதம் தவிர்த்து தன்னை மெழுகென உருக்கி மாணவர்களின் வாழ்வு வெளிச்சம் பெற நாளும் உழைத்து எட்டிக்காயான கருத்துக்களையும் ஏடக்காயாய் மணக்கச் செய்யும் எனது அருமை ஆசிரிய பேரினமே, அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். Thank you, Mrs. Glora. Next, Mrs. Vinushri of Computer Science Department. Good morning to everyone. I'm here to share a few words about my teachers. This is a day celebrated to show the teacher appreciation towards them and their hard work. Teacher, a word that takes me back to the start of my very first day at school. I tightly hold my mother's hand. I was very afraid to let her go. But suddenly, somebody held my other hand. All my fears flew because there was someone to understand. She wiped my tears and took me to the class. It's when my grooming started. I understood that a teacher is a second mother, a father I had. Teacher's happy smile is contagious to all, with a heart of gold that never falls. As my role model, you set the bar high, but you have taught me all I can do is try. As my friend, you support me, helping me achieving goals.
I never imagined I could reach. As my teacher, you motivate me to become the best I can possibly be. You are always there to help others, putting yourself second, mother or father. You are a very admired teacher. You are caring, kind, and smart. The way you love to help others is something for which I will always learn. And one day, when I'm a teacher too, I will strive to be just like you. Thank you. அண்ட் என்னோட ஃபேவரட் டீச்சர் பற்றி நான் ஒரு 2 லைன் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேங்க. நான் வந்து பிஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணும்போது என்னோட ஃபேவரட் டீச்சர் வந்து என்னோட ஹெச்ஓடி சார். ஸோ அவர் வந்து அதோட ஸ்பெஷல் என்னன்னா, அவர் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க மாட்டார். ஸோ அதனால் நான் போய் ஈஸியாக அவர்கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்பேன், நிறைய டவுட்ஸ் கேட்பேன். அவர் வந்து டைம் எடுத்து எனக்கு சொல்லி தருவார். ஸோ அவரோட கைடன்ஸ்னால, அவரோட ஹெல்ப்னால என்னோட பேப்பர் வந்து IEEEல பப்ளிஷ் ஆயிருந்தது. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஈவன் நான் கூட அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டேன். ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி வித் தட். ஸோ இந்த டைமில் ஐ வாண்ட் டு விஷ் him ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே அண்ட் ஆல் மை வண்டர்ஃபுல் டீச்சர்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே டு எவ்ரி ஒன். ஸோ தேங்க்யூ மேம். Thank you, Vinushree. Now I call upon Mrs. Stella to share a story. Shall I share my screen? Hello, am I audible? Hello? Yes, ma'am, you are audible. You can continue. Ma'am, Stella ma'am. நீங்க பேசுறது கேட்கல. Hello. பேசுங்க மேம். இப்ப கேக்குது, பேசுங்க. இப்ப கேக்குதா? கேக்குது. மேம் நானே பிரசன்ட் பண்ணிட்டுங்களா? பிரசன்ட் பண்ணுங்க. Okay. Good morning all. Wish you a happy Teachers Day. Today we are going to see a story on the topic the Teddy, the teacher and the little Teddy. ஒரு குட்டி பையனை பத்தின ஸ்டோரியை நம்ம பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட். ஓகே. ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் ரூமுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து என்டர் ஆகுறாங்க.
அவங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பார்த்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஐ லவ் யூ ஆல் த சேம் வே அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது வந்து உண்மையா அப்படின்னு இந்த ஸ்டோரியில நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா அது ஒரு பொய். ஏன்னா எல்லார்ட்டயும் அந்த டீச்சரால அந்த சேம் வேயா பிஹேவ் பண்ண முடியாது. அது ஏன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரோல லாஸ்ட்டா ஒரு குட்டி பையன் உட்கார்ந்திருந்தான். நெக்ஸ்ட் அவன் பேரு தான் வந்துட்டு டெடி. அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அவன் அவன் வந்து இந்த டீச்சர் வந்து ஆல்ரெடி இந்த குட்டி பையனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. அவன் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் தனியாவே இருப்பான். ரொம்ப அன்பிளசன்ட்டா இருப்பான். அவன் வந்து ப்ராப்பரா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டான். அவன் ட்ரெஸ் எப்ப பார்த்தாலும் டர்ட்டியா இருக்கும். அவன் யார் கூடயும் மிங்கிள் ஆக மாட்டான். அவனுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது. அதனால இந்த டீச்சர் வந்து அவன் மேல ஒரு தப்பான ஐடியா வந்து அவங்க வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அவன் மைண்ட்ல. அதனால கிளாஸ் ரூம்ல கூட அவனை அந்த அளவுக்குலாம் கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஒரு நாள் இவங்க வந்து எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் அப்ப அவனோட பேப்பர் வந்தப்போ அவன் நிறைய வந்து ராங்கா எழுதியிருந்தான். அப்ப ஃபுல்லா கிராஸ் பண்ணிட்டு அவனோட பேப்பரோட டாப்ல வந்துட்டு ஃபெயில் அப்படின்ட்டு போட்டாங்க. உடனே இவன் ஏன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு இவங்க யோசிச்சாங்க. ஒரு நாள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேப்பரையும் அவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ற ஒரு ஒர்க் வந்து இந்த மேம்க்கு வந்து அசைன் ஆயிட்டு இருக்கும். அப்ப அவங்க போய் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் பத்தின ரிவ்யூ எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்ப டெடியோட ஃபைல் வந்தோன்னா அவங்க வந்து அதை இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. இதை லாஸ்டா பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இக்னோர் பண்ணிட்டு மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபைல் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு லாஸ்டா சரி இவன் ஃபைலை படிக்கலான்ட்டு அதை ஓபன் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் சர்ப்ரைஸ் இருக்கும். இந்த டெடியோட பாஸ்ட் லைஃப் பத்தி ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒவ்வொரு டீச்சர் அவனை பத்தி என்ன ரிவ்யூ எழுதியிருந்தாங்க அப்படின்ட்டு அந்த ஃபைல்ல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா, டெடி வந்து ஒரு பிரைட் சைல்டு. அவன் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பான். அவனுக்கு நிறைய குட் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது. அவன் எந்த ஒர்க் கொடுத்தாலும் நீட்டா முடிப்பான் அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்பாங்க. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் வந்து டெடி வந்து ஒரு எக்ஸலன்ட் ஸ்டூடெண்ட். அவனுக்கு எப்பயுமே அவனை சுத்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்துட்டே இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு எழுதியிருந்தாங்க. தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் என்ன எழுதியிருந்தாங்கன்னா, டெடி வந்துட்டு சரியா ஸ்டடீஸ்ல இப்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியறது இல்ல. அவங்க அம்மா வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்க. அவனுக்கு வீட்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அதனால அவனை எப்படி இந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து மாத்துறதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு எழுதியிருந்தாங்க. அப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா, டெடியோட அம்மா வந்து இப்ப இல்ல, அவங்க இறந்துட்டாங்க. அதனால அவங்க அப்பா வந்து அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்டடீஸ்ல கேர் எடுத்துக்கிறது இல்ல. அவன் சரியா ஸ்கூலுக்கே வரதில்ல. ஸ்டடீஸ்ல எல்லாம் அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறது இல்ல. அவனுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது. சில டைம் கிளாஸ்ல எல்லாம் தூங்குறான். இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்பாங்க. இதை படிச்சோன்னா அந்த மேம்க்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு. ஒரு சின்ன குழந்தையோட லைஃப்ல இவ்வளோ திங்ஸ் அவன் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். இது தெரியாம நம்ம அவனோட அப்பியரன்ஸ் வச்சு அவனை வந்து ராங்கா ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்ட்டு இவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அப்ப இனிமேலாவது அவன்கிட்ட வந்து நம்ம ப்ராப்பரா பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு நினைப்பாங்க. அதுக்குள்ள வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஈவெண்ட் அவங்க ஸ்கூல்ல வந்துரும். அப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் எல்லா டீச்சர்ஸும் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கும் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து கிஃப்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க. அப்ப எல்லா பசங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, கிஃப்ட் எல்லாம் நல்லா ரேப் பண்ணி கலர் கலர் ஷீட்ஸ்ல ரிப்பன் எல்லாம் கட்டிட்டு நல்லா ரேப் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. அப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அப்போ அந்த டெடியோட கிஃப்ட் மட்டும் அவன் வந்து கடையில கிடைக்கிற ஒரு grocery பேப்பர் வச்சு ரேப் பண்ணியிருப்பான். அப்ப அத பார்த்தோன்னா எல்லா பசங்களும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இவன் என்னடா இப்படி கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கான். அந்த மேம்க்கு வந்து அந்த கிஃப்ட் ஓபன் பண்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். உள்ள என்ன இருக்குன்னே தெரியலையே அப்படின்ட்டு. அப்ப எல்லா பசங்களோட கிஃப்ட்டும் ஓபன் பண்ணும்போது நல்லா காஸ்ட்லியான கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இந்த டெடியோட கிஃப்ட் ஓபன் பண்ணா அதுக்குள்ள வந்து நிறைய முத்து எல்லாம் இல்லாத ஒரு ஒரு பழைய பிரேஸ்லெட்டும் ஒரு கால்வாசி மட்டும் மிச்சம் இருக்கிற ஒரு பெர்ஃப்யூம் பாட்டிலும் இருக்கும். அதை பார்த்த உடனே எல்லாரும் இன்னும் பயங்கரமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இவன் என்னடா இப்படி எல்லாம் கிஃப்ட் பழசெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருக்கான் அப்படின்ட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆனா அந்த மேம்க்கு மட்டும்தான் இவனோட லைஃப்பை பத்தி இப்ப இவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனால இவங்க அந்த பிரேஸ்லெட்டை வாங்கி அவங்க கையில போட்டுட்டு, ஓ இட்ஸ் சோ பிரெட்டி, ஐ லைக் திஸ் பிரேஸ்லெட் வெரி மச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அந்த பெர்ஃப்யூம் எடுத்து அவங்களோட கையில ரிஸ்ட்ல அடிச்சுட்டு, ஓ இட் கிவ்ஸ் அ பிளசன்ட் ஸ்மெல் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடும். அப்ப எல்லாரும் கிளாஸ் விட்டு போனோன்னே இவன் வெயிட் பண்ணி அந்த டீச்சர் இன்னைக்கு எப்படியாவது மீட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான். அதே மாதிரி போய் அந்த மேம வந்து மீட் பண்ணுவான். அப்ப இவன் சொல்லுவான், நீங்க என் கிஃப்ட் அக்செப்ட் பண்ணக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ மேம். அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து நீங்க எங்க அம்மாவோட வாசனை வந்து உங்ககிட்ட நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஐ எம் சோ தேங்க்யூ ஃபார் தட் அப்படின்ட்டு அவன் வீட்டுக்கு போயிடுவான். இந்த வேர்டை கேட்டோன்னா இவங்க ஹார்ட் ஃபுல்லா
broken ஆயிடும். இவங்க பயங்கரமா அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ச்சே உண்மையான டீச்சிங்னா என்ன அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அப்பதான் புரியும். நம்ம சும்மா ஒரு புக்ல இருந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டை ரீட் பண்ணி டீச் பண்றது டீச்சிங் இல்ல. ஒவ்வொரு சைல்டோட மைண்டையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம டீச் பண்றதுதான் ரியல் டீச்சிங் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டே கிளாஸ்ல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வே ஆஃப் டீச்சிங்கை வந்து மாத்துவாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து நல்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டையும் இன்டராக்ட் பண்ணி நல்ல கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப வந்து டெடி வந்து அந்த அந்த வருஷத்தோட எண்ட்ல வந்து அவன் ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் சைல்டா மாறிடுவான். இவங்க அவன் கூட இன்டராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும்னா அவனோட மைண்ட் வந்து லைவ் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வரதை இவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். இன்னும் அதிகமா அவன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அவன் வந்து டீச்சரோட பெட்டாவும் மாறிடுவான். அப்ப அவனுக்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்லி தந்தவொன்னா ஒரு திரும்பியும் அவன் பழையபடி ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்டா அந்த டெடி வந்து மாறிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இவன் அந்த ஸ்கூல் விட்டு போயிடுவான். ஒவ்வொரு வருஷமும் இவன் வந்து இந்த டீச்சருக்கும் வந்து ஒரு லெட்டர் அனுப்புவான். அவனோட ஒவ்வொரு சக்சஸ்லயும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் அவனோட ஒவ்வொரு சக்சஸ்லயும் வந்து இவன் ஒரு லெட்டர் அனுப்பான். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ல வந்து மேம் நான் இந்த மாதிரி என்னோட 10th கிளாஸ் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு அனுப்புவான். அடுத்து என்ன பண்ணுவான்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சுட்டு மேம் நான் இந்த மாதிரி என்னோட +2 முடிச்சுட்டேன், நான் வந்து 3rd ரேங்க் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு டைமும் ஐ எம் டெடி யூ ஆர் மை ஃபேவரட் டீச்சர் அப்படின்ட்டு ஒரு லெட்டர் அனுப்புவாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சுட்டு இவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வரும். ஒரு 4-5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு லெட்டர் வரும். அந்த லெட்டர்ல நான் வந்து இந்த மாதிரி டிகிரி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு இவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வரும். இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே இவங்களுக்கு பயங்கர சந்தோஷமாயிரும். ஒரு குட்டி 5th ஸ்டாண்டர்ட் டெடி இன்னைக்கு பெரிய ஒரு டிகிரி ஹோல்டரா நமக்கு லெட்டர் போட்டிருக்கானே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுவாங்க. இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் என்னன்னா யூ நெவர் கேன் டெல் வாட் டைப் ஆஃப் இம்பாக்ட் யூ மே மேக் ஆன் அதர்ஸ் லைஃப். நம்ம மற்றவங்களோட லைஃப்ல என்ன இம்பாக்ட கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்றது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த நெகட்டிவான ஆக்ஷன்ஸும் நம்ம மற்றவங்களோட லைஃப்ல அஸ் அ டீச்சரா கொடுக்க கூடாது. நம்ம லேக் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. நம்ம கூடுமான வரைக்கும் அவங்களோட லைஃப்ல ஒரு நல்ல வெஞ்சரை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரி இதோட முடியலைங்க. இனிமேதான் இந்த ஸ்டோரியில ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டே வருது. ஒரு 6 வருஷம் கழிச்சு திரும்பியும் இவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வருது. ஆனா அந்த லெட்டர்ல வந்து டெடின்னு இல்லை, அதுக்கு பதிலா தியோடர் எஃப் ஸ்டடாட் எம்டி டாக்டர் அப்படின்னு இருந்துச்சு. இப்ப நம்ம குட்டி டெடி இவன் வந்து ஒரு பெரிய டாக்டர் ஆயிட்டான். இவன் டாக்டர் ஆயிட்டு இவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பான். அந்த லெட்டர்ல ஸ்டில் யூ ஆர் மை ஃபேவரட் டீச்சர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பான். அது மட்டும் இல்லாம அவன் சொல்லுவான், நான் இன்னைக்கு இந்த சக்சஸ்க்கு வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்க மட்டும்தான். நீங்க அன்னைக்கு என்னை என்கரேஜ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணலைன்னா நான் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு டாக்டரா இருந்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன ஆட் பண்ணியிருப்பான்னா எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஆக போகுது, கண்டிப்பா நீங்க வந்து அந்த மேரேஜ்க்கு வரணும். அதுவும் எப்படி வரணும்னா என் அம்மாக்காக நான் ஒரு பிளேஸ் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த பிளேஸ்ல நீங்க வந்து எனக்கு அம்மாவா நீங்க உட்காருவீங்களா? எனக்கு அப்பா இல்ல, அப்பாவும் இறந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு அனுப்பிச்சிருப்பான். இதை பார்த்தோன்னா அந்த மேம்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். உடனே அவங்க ரெடி ஆகி அந்த வெட்டிங்க்கு போவாங்க. ஆனா அவங்க போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவன் 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல அவங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ண அதே பிரேஸ்லெட்டும் அதே பெர்ஃப்யூமும் அவங்க வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு போவாங்க. அவன் போனோன்னா அவங்கள ஹக் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணுவான். அப்ப அவனுக்கு திரும்பி அந்த ஸ்மெல் வந்து வரும். அப்ப அவன் சொல்லுவான், மேம் நீங்க வந்து இன்னைக்கும் எங்க அம்மா மாதிரி வர சொன்னேன், ஆனா நீங்க எங்க அம்மாவாவே அந்த வாசனையோட நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்க, எனக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு நீங்க தான் என்னை என்கரேஜ் பண்ணி நான் என் லைஃப்ல இன்னைக்கு நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணமே நீங்க மட்டும்தான் அப்படின்ட்டு அவன் சொல்லுவான். அப்ப அந்த டீச்சர் அவனோட காதுல சொல்லுவாங்க, அது உண்மை இல்ல டெடி, உன்னை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உண்மையான டீச்சர்னா என்ன, உண்மையான டீச்சிங்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டீச்சர் எப்படி ஒரு பையனோட லைஃபை எப்படி இருந்த லைஃபை எப்படி மாத்தினாங்களோ அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் டீச்சர்ஸா இருக்கிற நம்மளும் மேக் எ டிஃபரன்ஸ் இன் சம்ஒன் லைஃப். நம்ம வந்து யாரையும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றதுக்கு கூடாது. நம்ம கூடுமான வரைக்கும் மத்த கிட்ஸ் தப்பானவங்களே இருந்தாலும் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி யாரை வேணா எப்படி வேணாலும் மோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு டீச்சரோட ஜாப். அதனால நீங்க மேக் அ டிஃபரன்ஸ் இன் சம்ஒன்ஸ் லைஃப். நல்ல குறிக்கோள்களையும் சமுதாய உணர்வுகளையும் விதைத்து சிறந்த கல்வி பணி ஆற்ற வேண்டும் என உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ எவ்ரிஒன். தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் டு மை ஸ்டோரி. தேங்க்யூ ஸ்டெல்லா. Thank you, Wonderful ma'am. story. Thank you. Thank you so much. Thank you, Stella. It was a wonderful story. Next, Mrs. Nalini of Mathematics Department.
Good morning. Good morning to our respected principal, sir, Dr. Kasturi, ma'am, our wonderful teachers, and my dear friends. My name is Nalini. Today we have gathered here to celebrate Teachers' Day to honor our teacher for their everyday guidance to help us succeed in our paths. Firstly, I would love to extend my heartiest congratulations and gratitude to every teacher on the behalf of all the students for always being a guiding light and a ray of hope in our lives. Without them, we could have never stood where we are today. Thank you, teachers, for being everything. As we all know, in India, Teachers' Day is celebrated on 5th September every year. The date is chosen to honor one of the greatest educationists and scholars of the nation, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, born on 5th September 1888. Sir Radhakrishnan requested the students to rather celebrate his birthday, they must celebrate the day as Teachers' Day. Since 1962, the day is celebrated as Teachers' Day. However, 5th October is recognized as World Teachers' Day since 1994. The day glorifies the teachers worldwide for their constant guidance and hard work in building the life of the students. Also, it tends to raise awareness about the role of teachers in creating a healthy society. Teachers are the pillars of society. They are the building blocks of the nation's future. They inspire us to bring about the best in ourselves and serve the country. Without teachers, there is no lawyer, no doctor, no IAS officer, nothing. We are not here like this without teachers. As it says, life is the greatest teacher of all. Life teaches us the art of survival. Teachers are not only academic teachers. In fact, our very first teachers are our parents. They ask us to how to walk, how to eat, how to speak. They teach us how to speak, how to walk, and how to eat. They are the first teacher for us. Then comes nature, our friends, our siblings, and many others. Today is the day to acknowledge each teacher of our lives. They taught us how to fight and stand once again when we fail. Dr. APJ Abdul Kalam, one of the finest scientists and most importantly a great teacher of the country, says the purpose of education is to make good human beings with skills and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers. A teacher is an important person in everyone's life. She brings good education and lays the foundation for good habits. For students, a teacher is the one who influences their character, habits, career, and education in life. I have a teacher in my life who was important to me. I studied at KPM Matriculation High Secondary School. It's near Ichinari. My favorite teacher name is Mrs. Shanti. She was teaching maths at that time. She is a very sweet person who is kind and loving to all students. She is not only jovial and kind, but also strict whenever needed. She is well educated and knows a lot about the subject. She also knows so many news and facts in the world so that she tells us all those current affairs to improve our general knowledge. She has taught us so many things in the classroom. I have learned to be disciplined and punctual for the class. She used to give us so many projects which helped us improve our subject knowledge. She uses easy and appropriate ways to teach us good things. She also gives us practical exercises and moral lessons during the classroom. She guides us through our difficult times and encourages us when we are down. We enjoy attending her class always. We don't want to talk at all. When we talk, I will tell my friend, please listen to this class. Please, for my sake, please listen to the class because I love the teacher that much. So I insist my friend also to attend the class very curiously. She also guides us during various school competitions and lets us know our real talents.
I'm very grateful for having such a teacher in my life. And not only that, each and every class, that time I was studying in sixth standard, I think so. Then after that, ninth, 10th, that time also I have a wonderful teachers there. Few of them are inspired me. And then plus one, plus two. So each and every stage I got my favorite teacher who inspired me very much. So this time also when I'm doing my this B.Ed, each and every teacher, they are showing their uniqueness. I want to say Logan IT ma'am, she's teaching a childhood, but after that only, initially I was worried how I'm going to study the subject. But after she teaches, I come to know what is the stage of the children, like how to approach the children's stage. In each and every stage, how we have to approach the kids. So I come to know that after her teaching. And each and every teacher, because that purposely I'm telling that because we are all having kids, right? So we don't know how to face the kids. We don't know how to attend each and every child. The elder one will be sometime naughty, and the younger one will be very caring. We want to care, we want to show them care. So I don't know how to manage them both at a time. So that time, so these things, she whenever she teaches, she's very very frank to tell each and everything. So and then Umarani ma'am, she's very friendly. Whenever she teaches, she will be polite. When she scold us also, we will think she's not scolding, she's advising us. So I will take like that only. The way she's scold, but the way she's scolding also, we have to take that in a such a way that's a advice. So the Rani ma'am, the one more Rani ma'am, who is teaching pedagogy, subject mathematics, she always insists us, please come, ma, come and attend the class. We are here for you, teach you. We are here to teach you. So please attend the class. So such a wonderful person. She always teach me, like, you have to attend the class. Then only you can learn something. If you're not attending the class, you cannot attend. So maybe each and every person, they are having another work, they can't attend the class. But the teacher, she's insists, and she used to tell, only few students are there, how can I teach? So as a teacher, she's insisting because she wants to teach more children. But we have such problem, so we are not attending the class. I can't say like that, like nobody is attending the class. But such a wonderful person she is. She's always insists the students to attend the class at least. So Vinod sir, he's very, very good. How we have to teach the learning and teaching the subject, how the teacher should be, the content wise. We have to learn the content. Like we, as a teacher, we should know the content of what we are teaching to the students. We should learn, we should study all the books. Then only we come to know what we are going to teach. So without content, we cannot teach the children. So that teacher, Vinod sir, shows me we have to read the books. Always we have to take a book. Wherever you go, you have to take a book and read something. You have to learn something in a day. You at least one thing you have to learn in a day. Then only you can teach the students. Later, if you know something, you can teach. So content wise, you have to be very good. So he used to say, always you have to learn some content every day. You have to improve your knowledge. And then Mohan sir, initially he was that, now also he's very friendly, but initially he was very friendly. He used to talk like he in a friendly manner, and he makes us to talk. So that time it was, after that, maybe he, because of the pressure, he started taking the classes. But initially he was very, very friendly, and he asked each and every person to talk. So he's also very good person. Now that the way he teaches is something different, but he is very friendly. And Puhalendi sir, initially I thought he is very strict, but later, whenever he gives us a seminar, he asks us to take seminar. That time, he won't say like good or bad. He always
suggest this is the not way, this is the not the way to teach. You have to take this thing, particularly this thing, you are going out of the content, you have to take this content, or the way of uh, exploring, like the way you are giving out is something different. You learn that and then you have to teach the students. So Pulindi sir is also one of the best teacher, I would say. I always admire his words. Maybe we got hurt sometimes, we throughout the day and night we prepare for the seminar, but at the last, I will get nervous when I'm the last words he will say. This is the good thing, but again, you have to learn more. You have to, prepare more for taking the seminar. He's also very good. And then what, I don't know. I saw someone I left. Parvati ma'am. Parvati ma'am. I want to say Parvati ma'am actually. She's very good. She's very, very good, I would say. Whenever we take seminar, after finishing the session, she would tell us, very good presentation, ma. Very good. Like that. She appreciates, like the way she is appreciating is really good. So she, motivate us. So she's very good. Thank you, teachers. Thank you for all. I once again thank you, every teacher around the world, for molding and shaping our lives and encouraging us to do better in every step and achieving greater heights. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nalini. Now I invite Mrs. Kritika to conduct a puzzle for our teachers. Good afternoon, teachers and my dear friends. Once again, happy Teachers' Day to all my teachers. I'm going to conduct puzzles for teachers. Okay. The first question is guess the year. Ma'am, anyone? Can you guess this year? That's 1972, 62, 1962. Yes, ma'am, correct. Next slide. When is World Teachers' Day celebrated? August, 6th August. October. October. October 5th. October. Year, ma'am? In which year the year started to celebrate it? Okay, next one. Find the odd one out. Which is not a profession of Dr. Radhakrishnan. Politician. Politician. Philosopher. Politician. 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 No, ma'am. Sociologist. Psychologist. Politician. One. Can you guess this picture? Award. One award is. Yes, ma'am. Right. Bharat Ratna Award. Sir. Ma'am.
Sir, Oxford University. No, it's an award called Templeton Prize. He got the award in 1975. Okay, next slide. can you repeat one more time? Ma'am, I could not hear. You have to Okay, find- Tarya. It's like you have to make the numbers into alphabets. Three, four, eight. No, ma'am. You have to find the book name. How to add the numbers? No, ma'am. You have to put the alphabet for us. That's better. I know. It's related with Radhakrishnan, sir. Dr. Radhakrishnan. It's related with Dr. Radhakrishnan or general? Radhakrishnan or general? The book is called Third one, Faith. Third one. Third book, Faith. It's one book only, ma'am. Third one, faith. Third word is faith. The book is written by Dr. Radhakrishnan. The third word is faith. Correct. First two words. Book of Faith. No, wrong. Okay. The book name is Recovery of Faith. Okay. Recovery of Faith. First. Question. தெரியல என்னோடது கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. The general puzzle not related to Dr. Radhakrishnan. You have to replace this question mark. $55. 55. Not 1 5. And give me the answer. Correct. Okay, 5 5. That means the number indicates the position of grid. That means fifth row, fifth column. Next slide. That's why we said no 55. 55. Oh, as I said 55. Okay, ma'am. Yes, sorry. Yeah. Okay, I said 55. Next slide. The same question. You have to replace the question mark. The question mark is visible.
7 ஆமா? 17. 17. 17, correct. Correct. Here we have to sum the two digits in the quadrant in the opposite side. That is 9 plus 8 is 17. Correct. Next slide. The same question. You have to replace this question mark. Is 1? 1, correct, ma'am. We have to multiply the bottom number and have to take square root. So 1 into 4, 4. Square root of 4 is 2. Correct. Next slide. The same one. You have to find the answer for third triangle. Is 8 ma? Square root of 4. No, ma'am. You have to add the two lower and top term. The answer is 9. That is, you have to sum the two lower numbers and you have to sum the top number. The answer is 9. Next slide. What number you get when you multiply all the numbers on a telephone dial pad? Easy answer. Anyone? 0. 0. Correct. Can you tell how? Ma, anything multiple with 0, 0 ma. Correct. Thank you, teacher. Thank you, ma. Very good, Kritika. Thank you. Thank you, pa. Thank you, Kritika. Next, I call upon Mrs. Soumya of Commerce and Accountancy Department. Ma'am, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க மேம். கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். பரந்து விரிந்த உலகில் உன்னாலே முடியாதென்று கூற என் பின்னே 1000 பேர் இருந்தார்கள். என் முன்னே உன்னால் மட்டுமே முடியும் என்று கூற என் ஆசிரியர் மட்டும் இருந்தார். என்னுள் தன்னம்பிக்கை எனும் விதையை விதைத்தவர் என் ஆசிரியர். கேட்டாலும் எனக்கு எளிதில் கிடைக்காத அன்பையும் உதவியையும் நான் கேட்காமலேயே எனக்கு கொடுத்தவர் என் ஆசிரியர். எதிர்காலத்தை பாதுகாப்பாய் உணர்கிறேன் நானும் இங்கே. என் ஆசிரியரின் அருகாமையில், அவர் காட்டும் ஞான ஒளியில். தனக்கு கீழ் பணிபுரிபவர்களோ நண்பர்களோ தன்னிடம் படித்த மாணவர்களோ அனைவருமே ஓர் குடும்பமே அவர் பார்வையில். அன்பின் உருவமான என் ஆசிரியருக்கு வானளவு நன்றி உரைப்பினும் அது ஈடுதான் ஆகுமோ? உலகமே கொண்டாடுவதாய் உணர்கிறேன் என் ஆசானின் பிறந்த தினத்தை. வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்கி மகிழ்கிறேன் என் ஆசிரியரை. ஆம், இந்த தினத்தை, என் ஆசிரியர் தினத்தை. அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, Soumya. Next, I request Mrs. Lumina Priscilla of Tamil Department to take over.
அவையிலுள்ள ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் வணக்கம். நிகழ்கால எதிர்கால ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். அன்னையாய் ஆதரித்து இன்முகத்தால் ஈன்ற தாய் போல் உன்முகம் கண்டேன் ஊன்றுகோலாய் எனைத் தாங்கி ஏற்றம் வாழ்வில் பெற்றிட ஐயம் சிறிதுமின்றி ஒப்புயர்வற்ற ஓதும் பண்பை ஔடதம் போல் தாங்கி எஃகு போல் பாதுகாத்தாய். கண்ணாய் காத்து கிடந்து கீர்த்தியும் குன்றாது கூடி காத்தீர் கெடுதல் ஒழித்து கேள்வி செல்வம் தந்து கை கொடுத்தீர். சண்டை சச்சரவின்றி சாதகமாக வாழ்வில் சிந்தித்து செயல்பட சீரிய சிந்தனையை தூண்டி சுவையுள்ள வாழ்வு வாழ சூழலை பாதுகாத்திட செல்ல பிள்ளைகளாக சேயாக அரவணைத்தீர். சொந்த பிள்ளைகளாய் சோகத்தில் தோள் கொடுத்தீர். தன்னலம் மறந்து தாயாக இருந்து தினமும் வழி நடத்தி தீண்டாமை நீக்கி துன்பத்தில் தோழமையாய் தூக்கி நிறுத்தி தென்றலாய் எனைத் தழுவி தேன் போன்று பேசி தொண்டு செய்தீர். பள்ளி சென்ற காலங்கள் பாடி மகிழ்ந்த நினைவுகள் பிரிந்து சென்ற சோகங்கள் பீரிட்டு வருகிறது அழுகை. புன்னகைத்த நாட்கள் பூத்து குலுங்கும் பூங்கா. பெற்றோரை மதித்து பேணி காப்பது மட்டுமே பைகளில் மனங்களில் பொருட்செல்வம் சேர்க்கும். மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Lumina. Now I call upon Mrs. Saravanapriya of Physical Science Department. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes. Okay. A very good afternoon to one and all. And I'm Saravanapriya from first BA Physical Science stream. So now I'm going to dedicate few words to my favorite teachers. So we all know that there is a very popular phrase in Sanskrit that is Mata, Pita, Guru, Devam. So translated words are mother, father, teacher and God. So in this row, first comes mother, who gives birth to the child. Just giving birth to a child is not a motherhood, right? So the process of loving the child unconditionally is the true motherhood. So only loving and caring is not enough. We all know that, right? So but the mother should ensure that her child is on the right path during his survival, right? So this, ensuring her child is on right path is her prime duty of mother. So that is why in our culture, mother has a divine place. We all know that, right? So often mothers sacrifice their own joys and sorrows for their kids, and they often live for their kids, right? So at this point, I would like to thank my mom, my first teachers, who sacrificed many things in her life only for me, and she teaches me the moral values such as selfishness and sacrifice, love and whatnot. So next, in our culture, fathers are considered to be the head of the family and backbone of the family and everything. Real hero for each and every kid is has dad. So when we hear the terms like discipline and the father, there appears a natural connection between these two terms, because dad, father, he teaches the disciplines to his kids, and he educates his child, and father, he sacrificed many things, and he hide by hiding his sorrows to bring a smile on his kid's face. So I take this opportunity to thank my second teacher, who introduced me as a responsible citizen to this society, my dad. The next, the most powerful word, Guru. So G-U means darkness. Guru means dispeller. So Guru means dispelling darkness. So in Indian culture, we have always recognized the teacher's place as an important part in everyone's life. So because growing children, they spend more times with their
teachers compared with the time spent with their parents. So teachers' job, it becomes mainly to inspire and to enhance students as a human being. So teachers, definitely they play a major role in process of enhancing capabilities and developing a child's interest in a particular subject. So now, suppose if in future, if I can proudly say that I'm a physics teacher, means it's only because of my teachers and my parents. So in this proud moment, I would like to, I can proudly salute all my teachers with heartful of thanks. So in this way, I would like to thank my elementary school teacher, higher secondary school teachers and college professors in KASTURI College of Education, the management and the organizing team to giving me such an opportunity to thank my teachers. Thank you very much for the opportunity and the happy Teachers Day for all my teachers of our institution. Thank you once again, happy teachers for all the budding teachers and our teaching professors. Thank you. Thank you, Sarana Priya. Next, Glora. A very warm welcome to all my respected teachers and everyone present here. I am here to deliver a speech on Teachers' Day. Just like every year, also we have gathered here to celebrate Teachers' Day. Every year, the 5th of September is celebrated as Teachers' Day in India, commemorating the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. As a teacher, Vice President, and Second President of India, Dr. Radhakrishnan made an immense contribution to the country. On this special occasion, I wish to convey my best wishes and greetings to all teachers gathered here who have helped me attain success in my academics. As we all know, that is impossible to define teacher, as teachers are not only limited to teaching or guiding students in academics, but also helping students to take the right path. They add value to our character and made as ideal citizen of the country. Secondly, teachers, our second parents. Teachers played a prominent role in influencing and inspiring us. Students tries to imitate their teacher and they consider them as a role model. After parents, teachers take the responsibility of molding a child's character at each and every step. Therefore, it is our utmost duty to salute or convey our wishes to teacher. Today, in recognition of their untold efforts, let us take time to pay honor and admire all their contribution in elevating us. Thank you, teachers, for your invaluable effort and guidance. Thank you. Thank you, Glora. Next, Mrs. Janatul Fritos of Computer Science Department. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் புகழும் இறைவனுக்கே. நான் ஒரு பாடல் பாடுறேன். அந்த பாட்டு முடியுமோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு குரு மந்திரம் சொல்றேன். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ஆசிரியர் பணியே அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி. ஆம், நம் கல்லூரியின் ஆசிரியர்களை பற்றி தான் நான் பேச வந்துள்ளேன். ஒரு அரசன் நாட்டை ஆளுவார், அதுபோல நம் கல்லூரியின் முதல்வர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் நம் கல்லூரியை ஆளுகிறார். பிரசன்டிங் ஆகுதுங்களா? ஹலோ, இல்லைங்க மேம், நீங்க பிரசன்ட் பண்றீங்களா? பிரசன்ட் ஆகுதா பாருங்க. இல்ல, ஆகல. இப்போ இல்லைங்க மேம், ஆகல. இல்லையா? ஸ்கிரீன் ஷேர் கொடுமா, ஸ்கிரீன் ஷேர் கொடுங்க. இல்ல,
ஒரு நிமிஷம். ஷேர் ஆகுதுங்களா? இல்லைங்க, இப்ப ஆகுது. ஓகே. இவர்தான் நம் கல்லூரியின் முதல்வர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள். ஒரு அரசன் நாட்டை ஆளுவார், அது போல நம் கல்லூரியின் முதல்வர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் நம் கல்லூரியை ஆளுகிறார். அது போல கிருஷ்ணனை யாருக்காவது பிடிக்காமல் இருக்குமா? யார் இந்த கிருஷ்ணன்? அவர்தான் நம் ராதாகிருஷ்ணன். பல பரிமாணங்களை கொன்றவர் அவர். ஆம், மிக சிறந்த கல்வி சிந்தனையாளர், உயர்ந்த குணம் கொண்டவர், பாடகர், சிறந்த பாடகர். உங்கள் பணி சிறக்க என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகிறேன் ஐயா, வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக கஸ்தூரி அம்மா. தமிழில் உயிரெழுத்துக்களில் முதல் எழுத்து ஆ என்றால் அம்மாதான். எனக்கு அம்மாவை மிகவும் ரொம்ப பிடிக்கும். என்னோட இன்னொரு அம்மா இவங்க தான். வழி தெரியாமல் இருந்த எனக்கு வழிகாட்டியாகி இருந்த தைரிய லட்சுமி. மாணவர்களுக்கு ஏணியாக இருப்பார். பல மாணவர்களை ஏணியில் ஏற்றி வைத்த என் அன்னை. வாழ்த்துக்கள் அம்மா, உங்கள் பணிகள் சிறக்க வேண்டும். புகழேந்தி ஐயா. பெயரிலே புகழ் கொண்டாரோ என்னமோ, இவர் புகழோடு இருப்பார் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எங்களுக்கு நாணக்கதவை திறந்தவர், மொழிகளில் ஆர்வம் கொண்டவர், மொழிகளின் புகழ்களை எடுத்துரைப்பார், பல மொழிகளின் புகழ்களை எடுத்துரைப்பார். அடுத்ததாக பார்வதி அம்மா. பார்வதி அம்மாவை பத்தி சொல்லணும்னா அவங்க எப்பவுமே சிரிச்ச முகமா இருப்பாங்க. எனக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க சிரிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும். பார்வதி அம்மா. பார்வதி என்னால் அம்மா என்றால் சிரிப்பு, மற்றவர்களிடம் காட்ட மாட்டார் விருப்பு. இவர் ஒரு புன்னகை அரிசிதான். ஆண் பெண் வித்தியாசங்களை அழகாக நமக்கு கூறுவாங்க ஜெனரல் அண்ட் சொசைட்டில. வாழ்த்துக்கள் அம்மா. அடுத்ததாக பயோசயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வினோத்குமார் சார். இவரை பத்தி சொல்லணும்னா, காமெடி இருந்தா நம்ம எல்லாருமே சிரிக்க முடியும், பயிற்சி இருந்தா நம்ம எல்லாருமே ரெக்க கட்டி பறக்கலாம். ஆனா நம் வினோத் சார் இருந்தா நம்மளை சிந்திக்க வைப்பாரு. ஏன்னா இவர் ஒரு மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர், இவர் ஒரு படைப்பாளியும் கூட. அவர்கள் படைப்புகள் இன்னும் நமக்கு நிறைய வரணும். சைல்ட்ஹுட் புக்கையும் நமக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவருக்கு ஒரு வாழ்த்துக்களும் என்னோட பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ராணி. இவங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ராணினா குயின் தான். இவர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன், வெரி டெடிகேட்டட் பர்சன். ஆனா கொஞ்சம் கண்டிப்பா இருப்பாங்க, ஆனா கண்டிப்பிலேயே ஒரு கனிவு இருக்கும். வாழ்த்துக்கள் அம்மா. இவர்கள் நமக்கு நிறைய ஒழுக்கங்களை நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அடுத்த துறை பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹெச்ஓடி, கணிப்பொறி டிபார்ட்மெண்ட் திருநிறை செல்வி. இவர் செல்வம் நிறைந்தவர் தான். நிறைகுடம் தழும்பாது என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தும் கூட தன் நலம் பாராது நான் கணிப்பொறியை கண்டிப்பாக முடிப்பேன் என்று கடமையை மாறாமல் தன் கணிப்பொறியை முடிப்பேன் என்று கல்வியை கரெக்டாக எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர். இவர் ஒரு சிங்கப்பெண்ணே என்று நான் சொல்லுவேன். வாழ்த்துக்கள் அம்மா. அடுத்ததாக காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். இவரும் இன்னொரு ராணி தான், உமாராணினா குயின் ஆஃப் குயின் இவரோட நேம் அர்த்தம். பூக்களை தேனீக்கள் சுற்றி கொண்டே இருக்கும், அதே போல இவர்களை சுற்றி மாணாக்கள் கூட்டம் சுற்றி கொண்டே இருக்கும். ஏனென்றால் இவர் இனிப்பானவர், தேன் போல. சாரி இனிப்பானவருங்க. சாரி, அவங்கள பிரசன்ட் பண்ணல. சாரி மேம், சாரி. எஜுகேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் அடுத்தது சொல்ல போனா, 1 செகண்ட், இவங்க தான் உமாராணி மேம், காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி டிபார்ட்மெண்ட். அடுத்தது லோகநாயகி அம்மா. இவங்களை பத்தி என்ன சொல்றது, நாம் வளர இன்று நம்மை உயர்த்தி கொண்டிருக்கும் மிகப்பெரிய சக்தி தான் அவர்கள். வாழ்த்துக்கள். கல்லூரியின் கதாநாயகியே இவர்தான். வாழ்த்துக்கள் அம்மா. இவர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும், கல்விக் கொள்கைகளை பற்றி நமக்கு நிறைய சொல்லுவாரு. மோகன்ராஜ். குரு இல்லாமல் எவரும் உயர்வதில்லை, உயர்ந்தவர் எல்லாம் குருவாக மாறுவதும் இல்லை. இவருடைய தமிழ் பேச்சு மிகவும் அழகாக இருக்கும். மண்மனம் மாறாமல் தங்களுக்கு கல்விக் கொள்கைகளை அழகாக எடுத்துரைப்பார். மோகன்ராஜ் சார், வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இவங்க பிசிக்கல் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம மணி சார்.
மணி சாரை பத்தி என்ன சொல்றது? காய்ந்த பெரும்படிகள் எல்லாம் நினைவூற்றுகிறது. ஆசிரியர் என்னை அடிக்கவில்லை, செதுக்கினார் என்று பல மாணவர்களை செதுக்கியுள்ளார். இந்த பிசிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் மணி சார். நன்றி, வணக்கம். இந்த வாய்ப்பளித்த இறைவனுக்கும் என் கல்லூரிக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஆசிரியர்கள் தான் என் கல்லூரி ஆசிரியர்களும் பேராசிரியர்களும் என்னுடைய முதல்வர் அவர்களும். இந்த நல்லாண்ல நான் உங்களை பத்தி பேசினதுல நான் ரொம்ப பெருமிதம் கொள்கிறேன். இந்த அளித்தமைக்கு நன்றி. ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஜன்பில். Thank you. Thank you so much. Thank you, Janatul. Now, as a tribute to all our teachers, Mrs. Moshina of Physical Science Department will be presenting a video. Thank you. Thank you, Moshina. Now, I welcome our own principal, Sir, Dr. Radhakrishnan. Sir has a teaching experience of 15 years. He has a PhD in history and he's also doing a PhD in education. He was the resource person at various universities. Sir is a highly motivated person and has encouraged many of his students who are now placed in various schools and colleges. With immense pleasure, I request Radhakrishnan Sir to take over the session. நாளைய உலகின் வழிகாட்டிகளே வணக்கம். இது ஆக்சுவலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடத்த வேண்டிய ஃபங்க்ஷன். எனக்கு எதுக்கு பேச போடுறீங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தேன். இருந்தாலும் கடைசியில கொடுத்ததுக்கு நன்றி.
எந்த மேடைக்கும் ப்ரிப்ரேஷன் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறது கிடையாதுங்க. நீங்கள் என்ன பேசியிருக்கீங்களோ அதிலிருந்து தான் நான் வந்து பேசுவேன் எப்போவுமே எல்லா மேடைகள்லையும். இப்போ நீங்கள் என்ன பேசியிருக்கீங்க, ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன செய்திகள் சொல்லியிருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு செய்தி கொடுக்க போகிறேன். ஒரு 5 அல்லது 6 நிமிஷத்துல முடிச்சிடலாம். ஸோ சார் ஃபர்ஸ்ட் பேசுகிற போது லைஃப் லாங் லேர்னிங், லைஃப் லாங் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணாரு. அப்புறம் ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து படி 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 நான் எடுக்கிறோம், நீங்கள் படிங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த படிப்பினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி ஒரு ஹிண்ட்ஸ் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். அப்புறம் ஒரு பொண்ணு வந்து ஸ்டோரி சொன்னீங்க, எஜுகேஷன்னா எப்படி இருக்கும்னா டீச்சர் ஆஸ் அ டீச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து பவர்ஃபுல்லான வேர்டு. ஆஸ் அ டீச்சர் அப்படிங்கிற வேர்டு பவர்ஃபுல்லான வேர்டு. அப்புறம் இன்னொரு பொண்ணு பேசுகிற போது முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை வாசிச்சிங்க. ஸோ ஒரு முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஆசிரியர் தந்தா ஒரு சமூகம் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறதுக்கான விஷயம். அப்புறம் ஒரு பொண்ணு சொன்னீங்க கல்லூரி வந்து நான் நடத்திட்டு இருக்கேன், அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க. எல்லா ப்ரொஃபஸர்ஸும், ஏன்னா நான் அதிக நேரம் கல்லூரியில் இருப்பதே இல்லை, சரிங்களா. எல்லாம் மற்ற ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் என்னுடைய பங்கை வந்து அவங்க பிரித்து இந்த கல்லூரியை வழி நடத்துகிறாங்க. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஒரு டீம் ஒர்க்கு தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் அ டீச்சர் அப்படிங்கிறவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். ஒரு தென்னையின் இயல்பு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது டிச்சு தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி, நல்ல தண்ணி ஊற்றினாலும் சரி, இல்லை அது சப்ப தண்ணி ஊற்றினாலும் சரி, அந்த தென்னையினுடைய இயல்பு எப்படி அப்படின்னா நல்ல நீரை கொடுப்பது தான். ஸோ ஆஸ் அ டீச்சர், ஸோ அந்த ஆஸ் அ டீச்சர் அப்படிங்கிறது வெரி பவர்ஃபுல் வேர்ட். ஆஸ் அ டீச்சர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் மத்தியில் இருந்தாலும், ஏன்னா கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, ரசிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஒபே பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, கிண்டல் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ எப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் தென்னையின் இயல்பு போல ஆஸ் அ டீச்சர் இருக்க வேண்டும். செகண்ட், பூக்களின் இயல்பு. ஸோ பூக்கள் எப்படி, யார் நீர் ஊற்றினாலும், நல்லவங்க நீர் ஊற்றினாலும் சரி, அது கெட்டவங்க ஊற்றினாலும் சரி, அது கொலைகாரர்கள் நீர் ஊற்றினாலும் பூக்களினுடைய இயல்பு மலர்வதுதான். ஸோ எந்த சுச்சுவேஷன், ஆஸ் அ டீச்சர், ஆஸ் அ ஆக்டர், ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுதான். ஆக்டர் வந்து ஸ்கிரீனுக்கு முன்னால வந்தாச்சுன்னா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நடிக்கணும், சரிங்களா. வீட்டுல எவ்வளவு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தாலும் சீன்ல வந்து சிரிக்கணும். ஏன்னா வீட்டுல கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்தா ஸ்கிரீன்ல வந்து ஒரு காமெடி சீன் பண்ணணும்னா பண்ணி ஆகணும். ஆஸ் அ டீச்சர் அதே மாதிரிதான், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நீங்க இருந்தாலும் பூக்கள் வந்து மலர்வது போல நீங்க இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாண்ட மலர்ந்த முகத்தோடு இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரியா எய்ம்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். ஸோ கல்வி இலக்குகளை அடைவதற்கு ஒரு வழிமுறைகள் தான் டு லீட் அ குட் லைஃப், சரிங்களா. அப்ப என்ன எய்ம்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு சோசியல் எய்ம், how to help for study society. ஒரு தனி மனிதன் எப்படி தானும் முன்னேறி இந்த சமுதாயத்திற்கு உதவுது அப்படிங்கிறது தான் சோசியல் எய்ம். இண்டிவிஜுவல் எய்ம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா தன்னை அறிதல். சாக்ரட்டிஸ் சொன்ன மாதிரி தன்னை அறிதல், அதுக்கு வந்து தனி பயிற்சி வேண்டும், சரிங்களா. தன்னுடைய உரிமை என்ன, கடமை என்ன, இந்த நாட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இண்டிவிஜுவல் எய்ம்ஸ். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வொகேஷனல் எய்ம்ஸ். எய்ம்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல மெயின் திங் வந்து வொகேஷனல் எய்ம்ஸ். வொகேஷனல் எய்ம்ஸ் அப்படின்னா படிச்சுட்டு அதோட போறது கிடையாது, அடுத்தது ஒரு வேலை கண்டிப்பா அவசியம், பொருளாதாரத்துல தன்னிறைவு அடைதல் வேண்டும். ஸோ ஒரு லைஃப் லீட் பண்றதுக்கு இந்த கல்வியானது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வொகேஷனல் எய்ம்ஸ், தொழிலினுடைய நோக்கங்களை தேர்ந்தெடுத்து இருக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டிசிப்ளின் எய்ம்ஸ். ஒழுக்கம் தான் வந்து மிகச்சிறந்த விஷயம், சரிங்களா. நீங்க எப்படிப்பட்ட திறமைசாலிகளாக இருந்தாலும் ஒழுக்கம் இல்லை அப்படின்னா ஒண்ணுமே கிடையாது, சரிங்களா. ஸோ ஒழுக்கம் அப்படிங்கறத கற்றுக் கொடுக்கறது தான் இந்த எஜுகேஷனுடைய வேலை. நெக்ஸ்ட் கல்ச்சுரல் எய்ம்ஸ். அப்போ கல்ச்சுரல் எய்ம்ஸ் அப்படின்னா சமுதாயத்தில் நிகழ்கின்ற ஒட்டுமொத்த நடவடிக்கைகளை குறிக்கும். அப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு இந்த நடவடிக்கைகளை கடத்துதல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்ச்சரலுடைய எய்ம்ஸா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்கில் எய்ம்ஸ். இந்த ஸ்கில் எய்ம்ஸ் அப்படின்னா மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற டேலண்ட்,
ஒவ்வொரு குழந்தை, இப்போ ஒரு டாக்டர் கதையினுடைய சொன்னீங்க. அப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்டை வந்து வெளியில ப்ரொடியூஸ் பண்றது தான் ஒரு டீச்சர்ஸ்னுடைய கடமை, ஒரு எஜுகேஷனுடைய கடமை. அடுத்தது லெஸ்ஸர் எய்ம்ஸ். உங்களுடைய ஃப்ரீ டைம்ல உங்களுடைய மனதையும் உடலையும் எப்படி நீங்கள் அதை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்க முடியும் என்பதற்கு தான் அந்த எய்ம்ஸ். அடுத்தது கம்ப்ளீட் லைஃப் எய்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு யூஸ் குட் வே. சரிங்களா, நல்ல பயனுள்ள வகையில். அப்ப இந்த பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கணும்? இப்ப ஆதி காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு கிட்ட வந்து ஒரு கல்வி கற்றுட்டாங்க. ஸோ அப்போ அந்த குரு கிட்ட கல்வி கேட்கிற போது ஒரு குரு வந்து 2 ஸ்டூடெண்ட் பெஸ்டா இருந்தாங்க. ஸோ அந்த 2 ஸ்டூடெண்ட்ல பெஸ்டா இருக்கிற போது ஒரு போட்டி வைக்கிறாரு. இந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு மாமரம் இருக்கு, நல்ல பழங்கள் வந்து சுவையா இருக்கும். போய் யாரு பறிச்சுட்டு வரீங்களோ அவங்கள வந்து பெஸ்டா செலக்ட் பண்ற அப்படிங்கிற போது 2 பேரும் ஓடுறாங்க. ஓடி பார்த்தா சடனா வந்து அந்த இடத்துல மரத்தை சுத்தி முள்ளுங்க இருக்கு, நிறைய புதரா இருக்கு. ஒருத்தன் ஓடி போய் பார்த்தா அதே ஸ்பீட்ல ஜம்ப் பண்ணி மரத்து மேல பிடிச்சி மேல ஏறி பழங்களை எடுத்துட்டு அடிச்சு பிடிச்சி ஓடி போய் குரு கிட்ட கொடுத்துறான். நான் தான் ஃபர்ஸ்டா எடுத்துட்டு வந்துட்டேன்னு. செகண்ட் போனவன் காணோம். சரி என்ன ஆச்சு காணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குருவும் அந்த சிஷியனும் பின்னாடி அந்த காட்டு பாதையில வந்து பாக்குற போது அந்த செகண்ட் போன மாணவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சுத்தி இருக்கிற புதர்கள் எல்லாம் முள்ளு எல்லாம் கிளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் 6 முறை அந்த மாமரம் பழங்களை வந்து எடுத்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ இந்த பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தான் மட்டும் பயன்படுறது எஜுகேஷன் கிடையாது. சரிங்களா, இப்ப செகண்ட் போன ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணா, தானும் பயன்பெற்றான், மற்றவங்களுக்கு வழிவிட்டான். ஸோ அப்போ மற்றவங்களுக்கும் அது பயன்படுற மாதிரியே இருக்கிறது தான் இந்த பர்பஸ், எஜுகேஷனுடைய பர்பஸ். அதுக்கப்புறம் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்ன மாதிரி உலகத்தையே தன் ஒரு ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வர நினைத்தவர் வந்து அலெக்சாண்டர், த கிரேட் அலெக்சாண்டர். அப்போ அவர்கிட்ட வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க, இது எப்படி உங்களால முடிச்சது அப்படின்னு கேட்கிற போது, உலகத்திற்கு வருவதற்கு பெற்றோர் காரணம் என்றால் உலகம் என்னிடம் வந்ததற்கு ஆசிரியர் காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு அலெக்சாண்டர். அப்போ அந்த ஆசிரியர் தான் வந்து இப்போ வேர்ல்டுல பெஸ்ட் 10 பெரிய லெவல்ல இருக்கிற பர்சன் கிட்ட கேட்கிற போது ஒரு கொஸ்டின் வந்து பண்ற போது அவங்க பெஸ்ட் 8 மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எங்களுடைய டீச்சர்ஸ்னாலதான் நாங்க இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கோம். அப்போ ஒரு டீச்சர்ஸ் அந்த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு விளக்கு நீண்ட நேரம் ஒளிர்வதற்கு எண்ணெய் வந்து அவசியம். அது போலதான் வாட் இஸ் டீச்சிங் மீன்ஸ், டீச்சிங் இஸ் லைஃப் லாங் ப்ராசஸ். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை டீச்சிங் வந்து அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் இருந்துட்டே இருக்கணும். சரிங்களா, இப்போ ஒரு படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. நஞ்சு கொடுத்து சாகும் வரை கிரேக்க கவிதையை படித்தவர் சாக்ரட்டிஸ். சாக்ரட்டிஸ் சாக போற அந்த நிமிஷம் வரைக்குமே உன்னை லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. ஒரு இசையை கத்துக்கணும், ஒரு கருவி கத்துக்கணும்னு நினைத்தவர் தான் சாக்ரட்டிஸ். அதே மாதிரியா தூக்கு கயிறு முத்தமிடும் வரை படித்தவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உமர் முக்தா, அதுக்கப்புறம் பகத்சிங். இந்த 2 பேரும் பாத்தீங்கன்னா தூக்கு மேடை போற வரைக்குமே படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சவங்க. ஸோ படிப்பினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சவங்க. படுக்கின்ற இடம் கூட நூலகம் பக்கத்துல இருந்தா பெட்டர் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய சட்ட மேதை அண்ணல் அம்பேத்கர். சரிங்களா, இந்தியால ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் நிறைய பேர் அரெஸ்ட் ஆயிருக்காங்க. அண்ணல் அம்பேத்கர் ஏன் அரெஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் அந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கிறார். அவரால் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டே வந்து அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு படிப்பினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏன்னா ஒரு ஆசிரியர் வந்து இப்ப அம்பேத்கர் படிக்கிற போது ஒரு சாக்கு கோணிப்பையில வந்து வகுப்பினுடைய வெளியில உட்கார்ந்து படித்தவர் தான் டாக்டர் அம்பேத்கர். சரிங்களா, அப்போ நம்ம எங்க இருந்தாலும் நம்ம எப்படி வெளிச்சத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் அம்பேத்கர். அதே மாதிரி அமெரிக்கனுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த ஆப்ரகாம் லிங்கன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக்குக்காக 5 கிலோமீட்டர் நடந்திருக்காரு. டெய்லியும் போய் படிச்சுட்டு வருவார். ஒரு புக்கை வந்து இரவலா கேட்டிருக்காரு, ஒரு இடத்துல வாங்கி வந்து படிச்சுட்டு ஒரு 2 நாள்ல தரப்போகுது. மழை பெஞ்சு அந்த புக்கு நனைஞ்சு போச்சு. ஸோ வயல்ல அந்த புக்கு இவரால் திருப்பி தர முடியல, காசு இல்லை இவர்கிட்ட. ஓனர் வந்து கேட்கிறாரு, உன்னால முடியல அப்படின்னா அந்த மாடுக்கு பதிலாக நீ அந்த ஏர் ஒழுகணும் அப்படின்னு சொல்ற போது ஒரு பக்கம் ஒரு மாடு, இன்னொரு பக்கம் மாடு இல்லாததுக்கு பதிலாக லிங்கன் வந்து 3 நாள் உழுது அந்த புக்கை வந்து புக்குக்கான சம்பளத்தை வந்து கொடுத்துருக்காரு. சரிங்களா, அப்போ ஒரு படிப்பினுடைய அவசியம். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து சக்சஸா இருந்திருக்காங்க. யாரெல்லாமே படிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் தான் நல்ல லெவலுக்கு ஒரு லீடர்ஸா வந்து மாறுறாங்க. ஸோ அப்போ படிப்பு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
மன்னரும் மாசற கற்றோரும் சீர்தூக்கின் மன்னர் கற்றோரை சிறப்புடையோர். என்னதான் மன்னர் வந்து மன்னரா இருந்தாலும் கற்றோரே சிறந்தவர் அப்படிங்கிறாங்க. சென்ற இடமெல்லாம் வந்து சிறப்பு. ஒரு 2 விஷயத்தை சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முடிக்கிறேன். ஒரு சமயம் நம்மளுடைய சங்கர் தயாள் சர்மா வந்து மஸ்கட்டுக்கு போயிருக்காரு. ஸோ மஸ்கட் போயிட்டு அந்த மண்ணில் இறங்குற போது மஸ்கட்னுடைய மன்னர் வந்து அந்த ஃப்ளைட்டு மேலே படி இறங்குற இடத்துக்கே மேலே போயிட்டார். போய் சங்கர் தயாள் சர்மாவை கூட்டிட்டு வந்து தன்னுடைய கார்ல டிரைவரை போக சொல்லிட்டு இவர் உட்கார்ந்து சங்கர் தயாள் சர்மாவை அரசு பயணத்துல கூட்டிட்டு வர்றார். அதுக்கு முன்னாண்டு இங்கிலாந்தினுடைய இளவரசி அந்த நாட்டுக்கு மஸ்கட் நாட்டுக்கு விஜயம் செய்த போது அவர் வந்து கண்டுக்கவே இல்லை. அந்த மீட்டிங் நடக்கிற இடத்துலதான் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ உலக பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாமே கேட்கிறாங்க, ஏன் வந்து இங்கிலாந்து ராணி உலகத்தையே ஆட்சி செஞ்சவங்க வந்து வர்றபோது நீங்க இன்வைட் பண்ணல, ஆனா ஒரு பாரத பிரதமர், பாரத ஜனாதிபதி, ஒரு சாதாரண ஒரு பாரத நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காரு, இவருக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிற போது அவர் சொன்ன மஸ்கட் மன்னர் சொன்ன பதில், நான் இந்த நாட்டை 27 ஆண்டு காலம் சிறப்பாக ஆட்சி செய்ததற்கு முதல் காரணம் அவர் தான் சங்கர் தயாள் சர்மா. ஏனென்றால் அவர் என்னுடைய ஆசிரியர் அப்படிங்கிற ஒரு பதில் சொன்னார். ஒரு ஆசிரியருங்கிறதுனாலதான் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் போய் விமானத்துல இருந்து இறங்குற போதே ரிசீவ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு மீட்டிங் வரைக்கும் இவரே டிரைவ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு வந்தார். அப்போ ஒரு ஆசிரியருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்தையே ஆட்சி செஞ்சிருந்தாலும் ஒரு ஆசிரியருக்கு கிடைத்த மரியாதை என்பது நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ஏன் இதை சொல்றேன்னா, வேர்கள் அப்படிங்கிறது இங்க டீச்சர்ஸ் தான். வேர்கள் பலமாக இருந்தால்தான் கனிகள் சிறப்பாக கிடைக்கும். ஸோ லைஃப் லாங் ப்ராசஸ். நீங்க வந்து நல்லா படிச்சுட்டே தான் இருக்கணும் ஆஸ் அ டீச்சர். இப்போ சொன்னீங்க, நான் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்றப்போ சொன்னீங்க ஹிஸ்ட்ரி இன் பிஹெச்டி இன் எஜுகேஷன்ல பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்காரு, 2 MPhil முடிச்சிருக்காரு. இதெல்லாம் எப்போ முடிச்சேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 10 வருஷம் ஊர் சுத்திட்டு இருந்தேன் நான். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் இதனுடைய கல்வி எனக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்கள் தான் என்னை வந்து மாத்துச்சு. சரி, நம்மளும் ஒரு பச்சைன்குள்ள நாளைக்கு ஒரு கையெழுத்து போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் படிக்க வரேன் ரெகுலர் காலேஜில். சரிங்களா? ஸோ அப்போ அந்த உணர்வுகள் வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து மாற்றணும். ஒரு என்னதான் இன்னைக்கு வந்து கல்வி கல்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லி முடிக்கிறேன். சங்கர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா பிரணாப் முகர்ஜி, அவரும் வந்து ஒரு ஜனாதிபதி தான். அவர்களுடைய வருத்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் 65,000 காலேஜஸ் வந்து இருக்குங்க. ஸோ 65,000 காலேஜஸ் இருந்தாலும் வேர்ல்டு லெவல்ல நம்பர் 100க்குள்ள இந்தியாவுடைய காலேஜஸ் ஒன்று கூட கிடையாது. அப்போ எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கு, எல்லாமே இருந்து ஏன் வேர்ல்டு ஒரு நம்பர் 100க்குள்ள ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒரு கல்லூரி கூட வர முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம் ப்ராப்ளம்ஸ். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் நிறைய வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து புலப்படுது. எல்லாருமே நான் சொல்ல விரும்பல, ஆனா அந்த அந்த கெப்பாசிட்டி எபிலிட்டி வந்து இல்லாதனாலதான் இந்தியா வந்து இந்த 100 எண்ணிக்கைக்குள்ள கூட போக முடியாம 65,000 கல்லூரி வச்சுட்டு நம்ம இருக்கிறோம். அப்போ ஒரு அந்த ஒரு கதையில ஒரு டீச்சர் அந்த பையனை எப்படி எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படிங்கிற பார்க்கிற போது, as a டீச்சர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பட்டங்களை பெற்று தன்னுடைய பெயரை மட்டும் அலங்கரிப்பவர் நல்ல ஆசிரியர் அல்ல. நல்ல நூல்களை படித்து அடுத்தவர் மனதை காயப்படுத்தாமல் அலங்கரிப்பவரே நல்ல ஆசிரியர் என கூறி வாழ்த்துக்களை சொல்லி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. Thank you so much, sir. Now the results for essay writing competition will be announced later. So the certificates for quiz and essay writing competition will be sent over mail by today evening. Now I invite Ms. Keertana to deliver the vote of thanks. Teachers are the role model to the young generation. They touch the heart of every child and they continue to touch the eternity in the days to come. Dear respected teachers, our guiding stars and our budding student teachers, wishing you all a very happy Teachers' Day. Now, I take the privilege in thanking today's star of the show, Mr. N. Balan, for his great inspiring speech. Thank you, sir.
I take immense pleasure in thanking our own correspondent, Dr. Vijay Kumar A. Shah, for his constant guidance throughout the years with immense support. Thank you, sir. My special thanks to our principal, Dr. M. Radhakrishnan, and our AO, Mr. S. Deepesh sir, who has always been a source of inspiration. Thank you, sir. Now, I express my heartfelt thanks to our dear teachers for accepting our invitation and gracing the occasion. Thank you, teachers. Finally, yet importantly, my sincere thanks to all friends who took part a great lot of efforts in organizing this function and making it a grand success. A big thanks to all. Thank you so much. Have a nice day. இதுக்கு வந்து அவர் ரூம்லேயே வச்சிடறாங்க சார் இல்லை ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட்னா பிரின்சிபல் சார் இல்லை போயிட்டு எங்கே போயிட்டு இருக்காது இங்கே போகணும்